Welcome to a third in a row, marching in these steel toes with yours truly, independent fitness, captain, artist, athlete, philosopher, Aspie, geopolitical analyst, and Timmers. We're gonna load up this beautiful with some apples. Thank you, farmers, for the apples as we go for another march for the empire and against. Third this week in a row, Wednesday. It is November 15th for the senior citizens again, Got these apples. Thank you, farmers. Food security starts with them. Thank you for these. These are frozen and it's 7 degrees, so gonna have to head back. They're still frozen there. Breakfast patties and got blueberries. Got those blueberries. Thank you, farmers. Food security starts with them. And got some cheese. Thank you, farmers, dairy farmers, and got some bananas. Thank you, banana producers and those truckers. Food security starts with them, and got myself some lunch. Everything is cleaned and we're ready to rock and roll drill as we put the bananas on top. The bananas gotta be on top so they don't get mushed, squashed on this march, and maybe we're gonna eat on the road. But anyways, they're very well packed, so we're ready to rock and roll to the mountain from my dragon's lair already. Let's see how many minutes until I got here. You know the field. We're on the field in Westmount. It's about 22 pounds to 44 pounds as we're gonna go on the top of the mountain today again in this sunny day. We're gonna rock and roll. Rock and roll. There we go. And ready to rock and roll. And that clock is always 7 o'clock. It's been 7 years. It's 7 o'clock on that clock. Has been for 7 in the last 7 years, so it's correct twice a day. It's correct in the morning, 7 a.m., and it's correct in the evening. It's always 7 on this sunny day for our fellow senior citizens. I was inspired Monday when I went. As I finished my For the Nurses march, every marching philosophy, rock and roll is dedicated to something that we have. And that we have as common citizens of the collective North American civilization of North America. This Quebec or Canadian, we're gonna switch to that French. You gotta advance a bit because we do tango bilingual. So as we're going through the mountain and encouraging all to work out, train, exercise, and working out, training, and exercising has been, is, and will be my medicine and therapy of choice. And look at that cutie. Such a cutie. I love tiny white dogs like that one. It's very beautiful. It's just so, they look so elegant. Although some of them, when they come close, I gotta say, because I don't have allergies to certain lengths of the hair. Depending on the hair length, I might sneeze and cough, but not poodles. Poodles no. So anyways, great day, great temperature this November to take out the dogs for a walk as we march to the mountain and back. Gonna say my gratitude as I always do. If you want to jump on those leaves, you can go ahead. Free to do so, but check before though. You gotta check before though, so there's no... Oh, they're gonna put some nice lights. Hey, thank you. They're putting some nice lights. I do love Christmas lights. I actually love holiday lights a lot, especially green and red combinations, and I like the white and the gold, so that's what they're doing. So that's part of public works, right? Public city, and gotta give a little shout out. And before I do proceed, of course, I'm gonna say my gratitude as I am in Westmount, and of course to my anonymous sister friend, greatest woman I know. She deserves to live in a house like that, and me next to it right here. This one's for sale. Here, this one, à vendre. Yeah, that means for sale. So this one, give it a call, finance for me, my anonymous sister. Greatest woman I know, deserves to be 7 times richer than Oprah. As we go east. When we come back, we come west. Look at this big pile. We can start an export-import business right with this. And when you cross the street, turn your heads left and right. When you cross the streets, turn your head left and right when you cross the streets, just for double security, although there's a stop there. You gotta turn your heads left and right just to make assurance. Even though that's one way, see? So in theory, that indicates it's one way. In theory, they can only come from there, but it could be mistakes. Brakes might malfunction. By mistake, you can press the accelerator and not the brake instead, right? It can happen.
errors, mistake happen, the brakes might malfunction. So double check, always turn your heads left and right when you cross the street, even if there's a stop sign. My citizen advice to all fellow citizens, this Quebec Canadian, North American, who's an independent ASP artist, athlete, philosopher, geopolitical analyst, and so excuse me if I repeat things. I'm working on it. I've been working on it for the past 3.5 years, accepting my Asperger's. I do have Asperger's, coupled with, in parallel with another A, RA, retrograde amnesia. Amnesia meaning that now that I forget things short term, but I cannot access memories that predate a certain onset, probably of a concussion or head wound, or in other ways it can happen due to a sickness or illness or disease. And where I used to live, much better where I live now, there was a lot of mold. Mold might have caused that amnesia. So anyways, all I remember most is this island, reading with one foot in the streets, one foot in the libraries. I'm grateful, thankful today that my rent is paid. I paid my rent, paid my electricity bill. My rent's paid, I paid my electricity bill, got food, thank you Hydro-Quebec. I got that coffee heater, thanks to the workers of the past Hydro-Quebec who built that. What about now? We got new ones, 64 dams in La Romaine just 3 weeks ago, opened a new dual hydroelectric. I'm a fan of Hydro-Quebec, hydroelectric power. Rock&Roll for them to build 7 more, so grateful, thankful. Got tea, got coffee, got food, as you see in the backpack. Now it's about 22 pounds to 44 pounds as we march for the senior citizens, for them today. And not only, but with the main focus on our senior citizens, those 65 years old and plus. Gratitude, turn your heads left and right. And we traverse. And here we're gonna traverse again, so turn your heads left and right, because there might be of course cars which come. So as we go on these steel toe boots, we go all the way to the top of the mountain and back. To the top of the mountain and back. To the top of the mountain and back for the senior citizens. So the story is like this. I was Monday, you can see it in the video, I got proof of work, and I was up at the mountain. And I was there working out, stretching, exercising, and somebody said in French, and are you exercising? I said yes. Turn your heads left and right when you cross the street, even if there's a stop sign. See, there's a stop sign. But nonetheless, super important to verify, double check. So super important to make the verification as an independent citizen when you cross the street. We have, of course, when you come out, stepped out of my dragon's lair, I have added responsibilities, duties, and obligations, which are for the Good Samaritan law here in Quebec, and to be for my security, my safety. And see, Monday I forgot to put the disinfectant. You can check the video for proof of work. I forgot it Monday, but yesterday I put it in. I have it today. So, because I do have obsessions. There's an ASP, has Asperger's. So it's super important to disinfect the hands with soap, hand sanitizer, to disinfect the hands. So this is my little hand sanitizer as we go through the mountain. Feel good already. About 44 plus minutes in my march, and I feel good. So I got a backpack, so it's gonna be a good workout. I gotta be back by 6. Got an appointment for a movie at 7. My greatest woman in the world, anonymous, and we rock and roll. Feel good. So the story is like this. So Monday I was at the top of the mountain. I was working out, training, exercising, and stretching. And somebody said in French, are you working out? I said yes. Started exchanging a few words, entering a conversation. I invited him to do some push-ups. And he said, I'm 84. I said, wow, 84. I said, salute, 84. He made it to the top, walking there. Again, turn your heads left and right before you cross the streets, because you never know, eh? Like I said, you never know. Brakes might malfunction. By mistake, the citizen driver presses the accelerator instead of the brakes. So it's a possibilities, you know. So extra added precautions, security, and you gotta have imbalance, eh? Security and liberty, they gotta dance together just like nature and civilization. So back to the story. It was his 84-year-old, he says.
while I'm working out. See, well, you made it to the top. It was so joyous, happy, and it was very humorous. Had a good comedy, especially when I had some good French comedies. You know, I do some comedy in French. I'm a Quebecer, you know, Canadian North American, reborn on this island where I died, and I decided I was inspired by that 84-year-old who was at the top. I said, good for you. You made it to the top. And I said, yeah. You didn't drive? I said, no. And I didn't. I saw him walking after. I was joking. We were joking together. We had a good time. And I was inspired to dedicate these marches, and like this one and the one yesterday, to the senior citizens who, of course, build many farms that we use, and farms, and build Hydro-Quebec dams, and build highways and bridges, and build this collective North American civilization, and continue to do so. And we got to be grateful. Gonna go where the stop sign is, and here there's a kind of pedestrian. Here the pedestrian crossing. See, but still make sure turn your heads left to right. See, they have a stop here. That is a stop, but of course it's important for us, like I said, for the possibility that the brakes might malfunction, just to stop and turn your heads left and right 3 times. I do 1 time left right, 1 second time left right, and the 3rd time left right. That's it. That's all rock and roll. So I was inspired by that 84-year-old. I said, wow. He had some vigor. And I meditate now, and all our senior citizens, those who are in homes, and such as these, and all what's being done to them, and how gotta turn their heads left and right, make sure, you know. So meditating on them and what are they doing now, and in the CHSLDs, you know. And I do call on the Canadian Armed Forces to go, and all NORAD NATO forces. If you want to put a uniform, you got to see what they're fighting for. Yes, for the senior citizens of Canada, all citizens of Canada, and it's important to go visit them in the healthcare, in the senior homes, and spend some time and read them a book or whatever it is, and then to go in the children, where the children are. The children change some diapers. Canadian Armed Forces. What is you putting a uniform for who? For what? Wall Street. Wall Street. They got their business. Is all good. You know what I'm saying? And much as you know, I have love, vets, and calling for the public-private partnership. So go, senior citizens, go. Like the 84-year-old who inspired me, and I said, wow, 84. Grandfather citizen. I consider Quebecers, Canadians, North Americans my family. All who pledge allegiance, legions are my de facto family. And as I go to the mountain, and this is my family, Quebec, here, and yours truly is an independent Aspie artist, athlete, philosopher, geopolitical analyst. And yes, struggling financially, but grateful. I got food, got coffee. It's a better way I live now than I used to live, and I want for my betterment and for the greater good, for the greater good, for the greater well. Admitting that I want something better for myself, to be balanced, individual in the collective, the self, and the selfish. Me, for others, for me, for you and me, for us, for you and me, for us. But for the senior citizens specifically today, and of course the farmers, the butchers, the bakers, the truckers, the construction workers with it, the senior citizens, you know, how they made it to build all the buildings, all the construction. Turn your heads left and right, turn your heads left and right, turn your heads left and right. Construction workers who built all of this, you know, see this pedestrian. Streets probably made in the 40s, 50s, 60s. Senior citizens build a lot of our transportation systems, railways, highways. Civilization is a privilege, eh? So civilization being a privilege, myself included, got no November, was helped during COVID. Although I had employment, but being an Asperger's, you know, a lot of Aspie people struggle like me. If I make million, I'm gonna give charity to people with Asperger's, and we struggle and chronic unemployment or to hold jobs, and myself included. So, but
Grateful, thankful, you know, for those who came in the past. It's a little bit of old school with the new school, you know. It's a dance. It's a constant dance. It's a constant give, receive, and what you offer to the table, I offer kisses first. Kisses I got by the trillions. Got trillions of kisses, billions of hugs, tickles, marching steps, push-ups, rock and roll 24/7 for the seniors, farmers, children, youth, grocery store clerks, public security workers, public workers. Who's changing the aqueducts now, changing the sewers. Turn your heads left and right. Those truckers on the road transporting the grain, the cooks and the butchers and the bakers, you know. Again, that baking bread, and preparing meals and rice and all the vegetables. We had nice we have the best vegetables here, winter vegetables in Quebec, which I love to cook, slow cook. And it's of course what they call is squashes. Squashes in French is courge, des courges. I love to cook squashes. I can slow cook them good, or boil them good, or bake them actually. Even baking with some nice pepper on it and salt and a little bit of sugar. I have special dragon recipes. Of course, you can see me cooking and these tough economic, financial, commercial times. You know, I've been through it and been depressed and suicidal, but it's gratitude, man. I died of COVID, February 2020. February 2020, 44 months now. February 2020 till November 2023. It's 44 months. More than 3.5 years. So it was like death, pestilence, and disease. It was like death, pestilence, and disease. It was like death, pestilence, and disease. So just gonna, excuse me. I love a little bit of gardening. Smells so fresh. November gardening. I have some experience urban farming. A few years ago, did it a few times. I think 3 seasons. So I know a little bit of farming, urban farming. So basically, it's the same, but urban is more smaller plots, smaller lots, at a smaller extent. You know. So that's it. We rock and roll 24/7. Yours truly, Rainbow Dragon 0, calling all to support the implementation of my Trinity theories by the 4-dimension love, CIT citizen integration theory, the DRT debt refusion theory, and the democratic fusion theory. That Trinity of theories to be implemented by the 4th dimension. That 4th dimension is love, otherwise I don't want nothing to do with it. Love is also action. With consent, hug. With consent, hug. With consent, hug like you never hugged before. Blah, 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 blah. Please increase in public hygiene and channel the aggression. I admit I have aggression. I admit I have aggression. I admit I have aggression with my brothers and sisters. Citizens, I channel it. I direct it. I sublimate it. I work out. I train. I exercise to put it into constructive activities for the body. To harm none. We already have, outside of North America, we have so much going on now geopolitically. In geopolitics, as an independent, aspie, geopolitical analyst and theorist, I predicted, but predicted not in a prophetic way, but in a deep, introspective, intellectual, analytic. I analyzed the geopolitical situation globally in 2019, and I've said, I sounded the alarm back in 2019. I said, humanity is again set on a course towards an international conflagration. So make it and improve my workouts training program system. I got proof of work. Got proof of work with that, you know. Got proof of work, and back then I sounded the alarm, and paradoxically, paradoxically, that's how many things happen, and I believe some of my theories are solutions, you know.
But here we are. We made it at the base, and I want to get those buildings to be for the Dragon Army and the Dancing Goddess Army, the complementary covenant institutions that I'm calling the creation as a public-private partnership. I want to build servers there. Let's go public-private partnership. My astrological brother Bill Gates, and NASA, NORAD. Citizen integration with all security forces to be for service, security, and defense coast to coast. Ocean to ocean. I really what I know is Quebec, Canada, Montreal, coast to coast. As much as I am educated in by books and television about world affairs, I pretty much don't have in this life, although I believe in reincarnation, I don't have the experience, so I could say, in this life outside of the realm of North America in terms of experience. I some good, some bad, and now getting better and rebirthing during COVID, and about to switch to some of that French as I rock and roll it all the way to the mountain top on this beautiful, gorgeous day. And we're gonna wait for we're gonna wait to cross, because if we cross when it's not our turn, we might risk here. So anyways, those buildings I want us to build their servers and connect it with satellites to have public monetarization of the public with satellite interconnected supercomputer servers in a public-private partnership. Facebook, Microsoft, NORAD, Canadian, US government, Mexican government, North American defense, coast to coast, ocean to ocean, the Dragon Army initiative for safety and security, and defense, security, and services with consent, knowledge, what one can offer, one can give. I can give XYZ services, cooking, cleaning, massages with consent, kisses with consent, tickles with consent, washing of the feet with consent, cleaning, spreading the oceans and the nature and civilization, all services which one can willingly loving it. For the empire, marching for the seniors now. We're gonna wait for the light to turn, so be our turns, the pedestrian turns, and now it is. And it's pedestrian here and it's pedestrian the other way. Let's go. We got 11 seconds. So this building, it would be nice to have servers and interconnected with satellites here to monitor 24/7 the public for defense, security, and service, and integrated. And I got 10 seconds. Will I make it? 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, just like last time. We made it in time. Just in time. Just in time to the mountain, and it always feels good when I come here and those are the buildings in question, and this is the base of the mountain, and a beautiful day, 7 degrees, and always feel good. When I work out, train, and exercise, I feel super good, and it always feels good. Get the hat. About to lose the hat. Almost. So we're gonna enter by the other side, because this time yesterday we entered by the other side. I was gonna enter by there, but somebody was smoking, and now I'm on the fitness, so I don't want to inhale secondhand smoke, and I didn't want to disturb him either, so I made a compromise. Somebody was smoking on the steps, some of that good legal cannabis, and that's good, and it's good, and what's good, and everything's good, and then you do good. You start doing good today, and you keep it going good every day, and you rock and roll 24/7. Start your fitness journey today. Just gonna take a picture. Take some pictures, and that's why I wanted to take it by that route. So let's say how much time did it take us. So it took us 1 hour 21 minutes to get here. 7.7 kilometers, 1 hour 21 minutes. So 1 hour 21 minutes. Now we're gonna switch to that French. Fait que pour nous rendre de chez nous de ma grotte de Dragon Arc-en-Ciel, ici c'est 7.7 km. Fait en 1 heure et 21 minutes. J'avais pris un petit détour. D'habitude c'est à peu près 1 heure que ça en prend, mais c'est à peu près 7.7 km. Puis je voulais rentrer par l'autre bord, mais quelqu'un qui est en train de fumer du cannabis, fait que je voulais pas. J'étais en train de faire l'exercice, fait que je voulais pas aller dans mes poumons. Fait que j'ai pris le détour, j'ai dit je veux pas prendre ça dans mes poumons. Fait que
J'ai rien contre, bien sûr, pour les d'autres citoyens, mais c'est pour moi-même. Fait que j'ai choisi de rentrer par ici à la place aujourd'hui. Puis bien sûr, il y a bien des places pour rentrer à la montagne, mais ça me tentait pas de respirer parce qu'il est en train de fumer un gros bat, comme on dit en bon québécois. Un bon bat, ça veut dire un bon cannabis. Et voilà, on peut voir là le pont. Fait que je me suis rendu en 1h20. J'ai juste de dire mes remerciements aujourd'hui pour les aînés. On s'en va à la montagne. Pour les aînés, nos aînés chers. Aujourd'hui, pour nos citoyens, je vous encourage pour faire de l'exercice physique régulièrement. Et vous voyez, oh, ça c'est toutes des affaires qui sont rentrées par là. Et voilà. On rentre par cet espace vers ici. Et on rentre par ici, mes chers. Puis s'il vous plaît, ne polluez pas. Donc la gratitude aujourd'hui. Et on rentre par le côté sud-ouest que j'aime. On y va. Oh. Et voilà. Et voilà. On rentre dans la montagne en ce jour de novembre. Ce jour de novembre. It's an autumn day today. Really nice. Nice day today. Nice day today. Very sunny. Ensoleillé de novembre. Fait 7 degrés. 7 degrés aujourd'hui. Il est présentement 2h27. Et vu que je dois être de retour pour 6h chez nous, prendre une douche, puis m'en aller voir un film à 7h, un rendez-vous avec la meilleure femme que je connais. Donc, je vous encourage à faire l'exercice physique, mes chers citoyens et citoyennes de la belle province du Québec. Et on est rendu à la montagne. Hey! Un oiseau rouge. Ah, that's a good omen. Red. It was red. It's a red cardinal. Comment ça on appelle ça en français déjà? Un moineau. C'est pas un moineau, ça. Les moineaux ne sont pas rouges. Mon dragon en arc-en-ciel. C'est un oiseau rouge. Les oiseaux, oui, mais c'est quoi le nom spécifique? On tourne à droite. Et avant que je continue, je vous encourage tous et toutes à faire de l'entraînement physique. Faites de l'entraînement physique, c'est ma médecine et thérapie de choix. Et aujourd'hui, pour nos citoyens, les aînés qui ont plus que 65 ans et plus, nos citoyens et citoyennes qui ont plus que 65, nos aînés chers. Puis j'ai été inspiré par un citoyen. Mon grand-père, citoyen de 84. Je l'ai rencontré lundi d'un soir gris. Et j'étais en train de m'entraîner. Puis il dit, vous faites de l'entraînement? J'ai dit, oui, mon cher monsieur. Puis, ça fait du bien. Puis, avec le gros sourire, il est venu se rapprocher un peu, il a pris un couple de pas. Le sourire, il a fait un beau sourire. Je dis, ben, je vous invite à faire des pompes avec moi. Je vous invite à faire des pompes à l'entraînement physique. Il a dit, non, merci, j'en ai fait assez, je me suis rendu en haut. Fait que je dis, ben oui, vous êtes rendu jusqu'en haut, en haut, le belvédère Condernac. Fait que j'ai été inspiré par le monsieur de 84 pour dédier cette marche philosophique à nos citoyens et citoyennes qui ont plus que 65 ans, puis faire une méditation sur toute l'Amérique du Nord, soit le collectif de Civilisation Americain, donc nous autres Québécois et Québécoises, Canadiens, Canadiennes, et qu'on fasse une méditation sur leur travail qu'ils ont fait. Peut-être bâti des fermes pour nous nourrir avec des patates des années 40, 50, 60, 70, 80. Ceux qui ont 65 et plus. Comme le monsieur peut-être il a construit ou il a aidé pour bâtir une des centrales de l'Hydro-Québec, grâce à qui j'ai chauffé mon café ce matin.
Puis j'ai de l'électricité dans mon outil de travail, ce ordinateur portable avec lequel je fais cette vidéo, blablabla, blablabla, à la marche, au rock&roll et à la poésie. Fait que ça fait du bien. Puis pour nos aînés aujourd'hui, les citoyens aînés, hop, et qu'on les aime, puis je fais une méditation, peut-être qu'ils ont bâti qu'ils ont construit des gratte-ciels, là. Ils ont fait des champs de patates, de l'infrastructure ou des arts. Et la grand-mère, peut-être qu'ils ont été éducateurs pour l'apprentissage du français des années 60, 70, 80 ou d'autres. Des infirmières, docteurs, nos citoyens aînés qui ont aidé à construire notre collectif de citoyens nord-américains comme nord-américains, qu'on est d'un bout à l'autre. Je vous fais appel, Québécois et Québécoises, pour l'implémentation de ma trinité de théorie. Votre philosophe, artiste, athlète, qui a de l'Asperger's. Oui, je suis un aspi. J'ai l'Asperger's avec parallèle avec l'amnésie rétrograde. La rarara, ça veut dire que je peux pas avoir accès à des mémoires qui prédatent un certain âge, soit une blessure à la tête, c'est causé peut-être par une blessure à la tête, un trauma ou une maladie. C'est peut-être la COVID ou où j'habitais avant. C'est bien mieux où j'habite maintenant. Mais où j'habitais avant, il y avait beaucoup de moisissures, puis j'avais souffert de maladies, fait que pas accéder des mémoires. Avant, comme, je m'en souviens de l'île de Montréal, mais tout ça, il n'y avait pas de mémoire de jeunesse, enfance, tout ça, c'est comme l'amnésie. Mais je sais je suis qui, je suis un artiste, athlète, philosophe, mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est le travail que j'ai fait durant la COVID. Ben du travail, vous pouvez voir des centaines de vidéos en tant qu'artiste, athlète, philosophe, penseur, analyste en géopolitique, avec l'Asperger's, excusez-moi, l'Asperger's, mais des fois je me rapproche trop proche des gens, ou je répète des choses, ou je fais des fois des gestes comme ça. C'est bizarre, comme, pas des gestes, c'est pas des tics vraiment, mais c'est des gestes un peu rituels qui démontrent des gestes du corps un peu étrange, puis c'est ça l'Asperger's, puis on est moins, je suis une minorité, hein, de moins d'1% avec l'Asperger's, puis j'ai perdu beaucoup d'amis, je me suis fait des nouveaux amis, puis l'opportunité du travail, la continuité du travail pendant le du COVID, puis aujourd'hui je remercie parce que les finances que j'ai eues pour payer mon loyer, puis avoir la nourriture, puis tout ça c'est grâce aux travailleurs du passé qui ont fait bâtir les années 60, 70, 80, pendant des décennies, 40, 50, 60 ans, tu sais, pour construire de sécurité sociale, tu sais, pour avoir un chèque d'assistance sociale, puis moi je veux retourner et donner chaque cent, chaque dollar au gouvernement par des bisous, quand j'en ai des milliards de bisous, des châteaux et des câlins, puis du rock&roll, puis des marches à botte de cap d'acier pour les aînés et les citoyens, puis ceux dans les fermes. Les sécurités alimentaires commencent avec nos fermiers chers de la Baie du Canada et de l'Amérique du Nord. Puis pour le fromage, pour le lait, puis pour les trains en service public qui changent nos aqueducs. Puis les égouts, puis la sécurité publique aussi, quelqu'un faut qu'il les aime, les infirmières. Puis les docteurs qu'on aime comme nos citoyens et citoyennes, tous ceux qui font de la production alimentaire. Les boulangers dans les boulangeries qui font qu'aujourd'hui... Il est pas méchant? Non, non. OK. Non. Parce que des fois, j'ai des allergies à des poils, tu sais. Ah oui, ah non. Mais c'est pas grave. Je peux le... Ah, c'est correct. Non, non, à vous dérange. Ouais, pas de problème. Salut, je vous admire de loin parce que certains poils me font tousser, puis j'ai éternué. On voudrait pas ça. Boy, I like dogs, but Yeah. from afar, because the length of the hair makes me sneeze sometimes. Is that right, eh? Oh, gee, that's... Yeah, Not poodles. Yeah. But, yeah, those and collies and those kinds of... It must be terrible. Yeah. Oh, yeah. Sometimes it hits your chest too, does it? I start sneezing. Oh, really? And I feel a bit weird. It's the doctor a few years ago when I consulted said the length of the hair probably, or the thickness. No kidding. Something like that. No kidding. Except for poodles. Because poodles... That's right, they don't shed, eh? Yeah. So I guess all the ones that probably shed, I have allergies, but not watch these. out, yeah. Anyways, didn't want to I'll bother. keep her away from you. No, it's fine. She's pretty chill. She doesn't, But if she gets a stick or something, then she gets it on.
I like them from afar. Yeah. But it's like I said, not all dogs. Yeah. Poodles, not at all. Yeah. Poodles, not at all. Oh, great. But We'll very be- good. we'll It's be good for you to careful. come here. It's so nice. Oh, it's beautiful. It's Yeah. terrific. I let her off the leash. Yeah. I shouldn't, but I'm not allowed to. But I just give her a chance to run a little bit. Yeah. So it's fine. You're gonna run a little bit today, my Yeah. love? Get the stick and we'll run. Yeah. I got no treats for you, but I got some rock and roll. So it's nice meeting you. And you too. Take care. Take care and be safe on the way. And Indeed. Love Yeah. you and- Yeah. love you both, I guess. But what a nice fellow citizen, and the dog was not on the leash, so I said I have a little bit of allergy. So I had a little bit of allergies, but he was considerate, and he was not on the leash, so I was a bit concerned that he was going to jump at me being not on the leash, but I understand his need, my security, his liberty, his security, his liberty. It's always a compromise, right? But I let people know, and I was a senior citizen, which I love, and you know, it's our senior citizens today, man. That's what I'm marching for. His joy, his security to walk his dog in peace. And security, I didn't want to go into a further conversation, but maybe he built one of the dams in Hydro-Quebec. Maybe he built, I don't know, maybe he built a farm. Maybe he was a doctor. Maybe he was an engineer. I could have asked him 1,000 questions, but we just exchanged with that, and we gotta love him, man. We gotta love the babies now in the daycare, coast to coast. Il faut qu'on aime les aînés. La conversation que j'ai eue en français et en anglais, le citoyen aîné, mais peut-être il a été un docteur, peut-être il a travaillé dans une ferme, peut-être il a travaillé comme un médecin. Je sais pas, tu sais. Ou il a bâti une des centrales de l'Hydro-Québec. Ici, on tourne la gauche, puis à droite. And yeah, gonna wait, because we're gonna go straight. This is the main road. Ça, c'est le chemin principal. Puis on va aller par la gauche, puis par la droite. Puis on va aller par en haut. Vers le soleil. On y va jusqu'en haut. Puis je voyais les citoyens, ben j'ai dit, parce qu'il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de laisse, tu sais, le chien, puis j'ai juste dit que je suis allergique, qu'il ne va pas sauter, mais quand même un peu. La discussion qu'on avait eue, puis ça va glisser un peu, je pense. Ça glisse. Ça glisse à cause des feuilles. Mais il faut faire attention aussi que c'est en pente. Here it's en pente, you know, this is like steep, you know. So you go steep, and if you come here, you gotta be careful. See, there's rocks, so maybe steel toe boots best. Là, des roches. Fait que c'est mieux de porter des bottes de cap d'acier ici. Puis c'est mieux de garder le chemin principal, là. It's better to keep the main road, actually, if you're not familiar, or if you're not, like, with safety. And see, like this is steep. Ça, c'est en pente. Mais je suis content. Plus de citoyens aujourd'hui qu'hier. Puis avant-hier, il faisait plus fret, il y a plus de monde. Il fait beau aujourd'hui. There's more people. I come all terrain. All seasons. Winter, cold, snow. Snow, sleet. All season, all environments. Les environnements. Le dragon. Eh bien, avec la conversation avec le citoyen aîné que j'ai eu, ben, ça a fait plaisir. Puis il y avait le chien. Puis il était pas en laisse, tu sais. Il s'est venu me rapprocher, puis vu que j'ai des allergies, je l'avertis, j'ai dit ben j'espère qu'il va pas sauter sur moi, puis j'ai certaines allergies, mais comme c'est correct, tu sais. Puis la personne va le mettre dans le laisse ici. Il va put it in the leash to make a compromise, and I don't mind dogs, but it's better on the leash. And thank you, merci. Sorry, excuse-moi, j'ai des allergies à certains chiens. Je vous admire de loin, mon beau. Parce que tes poils me font éternuer. Achou! J'apprécie ça, tu sais, ce chien, il allait me dire bonjour. Là. Puis je dis, je l'admire de loin. Parce que tes poils me font éternuer. Achou! Said I admire you from afar. Because because your hairs, les poils hairs, makes me sneeze from afar. So that's true, but certain dogs, not all.
certains chiens, pas tous, c'est ceux-là qui ont le poil qui est plus épais puis plus long. The dogs that have a thicker hair. Oh, we're gonna go see if they opened the other road because last time it was closed. That's why I wanted to go this way. On va aller ici, voir si c'est encore fermé l'autre bord parce que c'est ça qu'on est venu par ici. So anyways, many ways to go left, right, gauche à droite, left and right. And I like dogs, like poodles, I can pet all day. Des poodles, je peux flatter. Mais la conversation avec l'aîné, citoyen, tu sais, très belle conversation. Puis je peux spéculer qu'il a été peut-être docteur, ingénieur, peut-être il a bâti une décentrale, il a aidé une décentrale à être bâti une ferme, des choses comme ça. Fait que c'est pour lui aujourd'hui, puis l'encourager qu'il vient, bien fait de sortir dehors, prendre de la forêt, puis faire l'exercice. Puis moi, c'est ma médecine et thérapie de choix. Puis je suis quand même obsédé par l'entraînement physique, par le sport. La danse est mon sport préféré parce que les Aspergers, hein, comme moi, les aspis, moins qu'1%, moins de 0,5%. Fait que sur 100, il n'y en a même pas un. C'est comme sur 1000, il y en a peut-être 5, 6, 7 qui sont aspis, tu sais. Fait qu'on a des obsessions intenses avec certains sujets comme moi-même. Le sport, l'hygiène en public, la géopolitique, les choses d'études de civilisation puis des religions, puis des choses comme ça. Fait que c'est la étude comme ça que moi je peux en parler pendant des heures, puis peut-être c'est puis des choses comme ça, des études qui sont un peu intenses, the studies that are a bit intense, and those things that I focus on. And like when I work out, train, exercise, you see how hardcore it is, you know. See, I see a fellow cyclist coming from the back and gotta give him priority to come to pass. Hey, salut! Ça va bien, toi? Oui. Tu fais bien de venir t'entraîner, mon cher? Fais bien, hein? Take care, buddy. Ça fait du bien, je me suis tassé de son chemin. I got out of his way to get the bike. Let's see if he's gonna go all the way. Go, go, go. Go, 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 go. Go, 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 go. Lâche pas, t'es capable, t'es capable. C'était quand même difficile, tu sais. Mais il a fait un effort d'y aller, puis je me suis tassé du chemin, puis il gardait la droite, tu sais. Parce qu'il faut qu'il descende par là, puis il faut qu'il monte. And you gotta keep on the right, and you gotta stay on the right, and that's it, that's all. Puis rock and roll, puis le sentier est fermé, c'est fermé, ça ferme par là, oh. Et qu'on monte ici, et voilà les travailleurs de la ville qui sont en train de faire des plantations, merci. Gotta be the workers of the city. Who is gonna be the plantation? Go! Ah. Et les zones de plantation. Hey, that's my citizen there to be his safety and security. Go, 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 go. Hey, bravo. Ça, c'est l'exercice. That's exercise. Bravo. Go away à l'entraînement physique. Vous êtes capable. J'encourage, ça fait toujours bien le voir. Vous faites de l'entraînement physique quand ils montent. Puis, sur le cyclisme, it's always good. I see them going and say, go some extra mile. It's always good when I work out, train, exercise, and I feel good. If you ever want hugs from me, hugs I got. Want kisses from me, I got kisses. Hugs, tickles to anybody who wants. Des bisous, des chatouilles, des câlins pour tous ceux qui le veulent. You can say anything, but where I draw the line, rock and roll, start making threats. That's it, baby. Vous pouvez dire n'importe quoi, mais où j'ai la ligne rouge, c'est vous n'avez pas le droit de me faire des menaces. Et des menaces, c'est rock and roll, man. Zone de plantation, thank you for the plantation. Put on the gloves, channel the aggression. Maybe my fellow citizen there I just on the bike, maybe he needs some good loving. Maybe he needs more money to pay his debts. Peut-être lui aussi, il a besoin de plus d'argent pour payer ses dettes. Plus de câlins, plus de bisous. C'est possible. Je peux pas spéculer. Allez, fini. I can't speculate ad infinitum. You know? Je peux pas spéculer puis spéculer la journée longue. Tu sais. I could just ramble on. You watch, here's muddy, man. See? Lots of mud here. I'm gonna slide on the mud. Feels good.
Ah, feels good, a little bit of sun. That's my king the Pope. Ça, c'est mon papa le soleil. Ah, it feels so good. You gotta get that 42, 42, 42, 42, 42, 42. You know, gotta get a new start. Un nouveau recommencement pour le collectif de civilisation Americain, pour nos aînés chers, for our senior citizens today, meditating on them right now across North America, what they need, healing, security, medication, pour leur médication, médicaments. Vont-tu bien? Qu'est-ce qu'ils font? What do they do? You know? It's like, oh, the building that they took to build our North American collective civilization, tout travail pour bâtir le collectif de civilisation nord-américain, for the empire, for the senior citizens, pour l'empire, puis pour nos citoyens aînés. On voit, ça c'est une poésie ici. This is a poetry here. See? Ça c'est un poème ici. And you gotta speak a little bit of French, mais c'est un poème. Des taches de lumière, le vent dans les feuilles, appuie un arbre. So talking about the lights and the wind in the leaves and about the trees. Hein? Ça dit bientôt. Tu aurais dû m'amener ici avant. You should have brought me here before. So it's a poem in French. But you gotta learn a little bit of French to understand it. Parce que si vous connaissez pas, c'est des poèmes, chansons aussi. Si ça me manque beaucoup, des fois, ferme les yeux, imagine que je suis là-bas, toujours. Tu vas m'écrire souvent? Are you gonna write to me often? So that is a poem. C'est un poème ici. That's a poem in French. So. There's a lot of poems. There's a lot of poems that are written all over, but they're in French. So if you come here, there's poetry in French roundabout. Si vous allez à ben des places, il y a ben de la poésie, comme celle-là là-bas. Bonjour. Bonjour mes chers, savez-vous qu'il y a de la poésie au Mont-Royal? Ben ouais, je l'ai vu juste à côté. Vous l'avez vu, oui. Vous l'avez vu. Il y en a bien sur le bord, si vous allez sur le bord. À chaque coin, il y a un poème qui s'est écrit, puis il faut que vous suivez la ligne. Okay. Ça vous intéresse, là? Parce que... Toujours. Ouais. C'est toujours. Ciao. Yeah, so there's poems. I entered the conversation because they smiled and said they're always interesting. I said, did you know that there's a poem there on the mountain? And the mountain there's poetry, but you got to learn some French or you got to get the translation. But the translation, sometimes you lose the sense of it, the cultural, poetic sense. It's a bit humorous as well. You know, so it's some Quebecer poetry and it doesn't say who wrote it, but anyways, it's all over the mountain. So you got that way and you got that side and you got a little bit of poetry. You can actually even sing it. A little bit of rock and roll, you probably could. Anybody want to finance me? I go up and down 300 times. Quelqu'un qui veut me financer 300 fois, je descends puis je monte sur ces escaliers pour vos plaisirs avec du rock and roll. 300 times for the seniors. Gonna go once now for the seniors, pour les citoyens, oui. Vous voyez, je viens d'en trouver ça, ça va pas là, s'il vous plaît. This doesn't go there, people. See this? Ça, faut pas laisser ça là. This damages. Ça dommage, ça. This damages the floor on the phone. Ça endommage, ça. Ça, c'est pas biodégradable. Puis si ça laisse là jusqu'à au printemps, ça va causer des mauvaises choses pour les animaux. Fait qu'il faut tout mettre ça dans le recyclage. Ça aussi. C'est this one. Ça va pas là, ça. Ça nuit. Hey, this could kill a squirrel, could kill a marmotte, tu sais. Ça peut tuer une marmotte, ça. Tu sais, tout ça, là. Ça me dérange pas que vous pouvez vous manger, mais this has to go in the recycling. See this? Recyclage, puis recyclage. This has to go in the recycling. Vous voyez? Ça va dans le recyclage, ça. Et on tourne la tête de gauche à droite. Tourne la tête de gauche à droite. Donc on traverse, puis on va mettre ça dans le recyclage, puis un en autre, parce que ça peut vraiment tuer les écureuils, les marmottes, toute la flore, ça aussi, tu sais. Un autre, j'en trouve. So, je fais du bénévolat tous les jours, je viens ici pour la nature, parce que c'est bon, bien mieux en parler, là. Tu sais, si on en parle, puis on n'en fait pas. Par l'environnement, blabla, mais ça prend des muscles, ça prend de l'action. We can talk about environment, salvaging it. It starts with me here and you, and not throwing this for the flora and the fauna.
in the mountains. Ça commence avec moi puis avec vous. Parce qu'on peut bien en parler pendant 7 ans. We can talk about it for 7 years. If we don't get that muscle, don't get the doing, then it doesn't get done. It's gonna pollute, right? Ça va polluer, tu sais. It's gonna keep on polluting, and this is gonna be damaging the flora and the fauna and the squirrels and the squirrels and the squirrels. Ça va endommager les écureuils. Ça va endommager. S'ils mangent ça, ils rongent ça. Comme l'autre jour, je vis en train de ronger quelque chose de plastique, un écureuil. And see, look how many we got here. Got plenty. This is where it goes, so we're gonna put it in the middle here. See, this goes here. That's where it goes. Ça va là, ici, comme ça. See? You open it, put it inside. Don't leave it in the park. Don't leave it in the forest. Ne laissez pas ça dans la forêt, s'il vous plaît. Faites un effort, parce que ici, c'est un lieu de préservation de nature. Here's a preservation for nature. I want to keep it that way. Now I'm going to clean my hands with my own disinfectant. Maintenant, je vais nettoyer mes mains avec mon désinfectant. Vous voyez? 10 secondes. 10 seconds maximum, minimum 10 seconds, maximum 20 seconds. See? There we go. 10, 9, 8, 7, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And we're going to go to that 11th, 11e. Puis les mains sont nettoyées parce que je ne sais pas qui l'a fait. Fait que ça va ici. Dans le recyclage, s'il vous plaît. Ne laissez pas des déchets dans la forêt. Don't leave anything in the forest. Put it over there or put it in the garbage. Don't leave it here. Don't leave it in the forest on the mountain. Put it where it's supposed to go. Ne laissez rien dans la forêt, s'il vous plaît. Mettez ça dans les vidanges, s'il vous plaît. Tout comme ça, on préserve ici. We preserve nature here. On préserve la nature. Puis, on doit préserver la nature. That's it. Rock and roll. That's it, rock and roll. Du rock and roll. On traverse, pour traverser, on tourne la tête de gauche à droite. And there we go. Up round about to the top. Au sommet, puis on retourne pour nos aînés chers. Ça, c'est nos citoyens aînés. Our senior citizens today. Give me some good hugging. Give me some good loving. For the senior citizens today. Which we love them to the prey. On les aime, nos citoyens aînés. For l'Empire, for the Empire. On these steel-toed boots. I gotta go by that side. I always feel good. I cannot stress enough the importance of regular physical exercise. And here there's a stop sign, un arrêt. Fait que, on peut traverser, mais on s'assure, on tourne la tête de gauche à droite. Parce que, comme j'ai dit avant, c'est possible que les freins ne fonctionnent pas. It is possible that the brakes malfunction, they press on the accelerator and not on the brake, qui pèse sur l'accélérateur, qui passe sur le frein. C'est possible. Puis on encourage nos travailleurs publics qui sont là, ici, pour qu'ils fassent de l'embellissement de la montagne. And we encourage our public workers, go, to do and embellish our mountain and build us some more satellites. Satellites. Les satellites. Integrate. Citizen Integration Theory. La théorie de l'intégration citoyenne. La théorie de la réfusion de la dette. La théorie de la fusion démocratique avec implémentation par la 4e dimension. L'amour, the implementation by the 4th dimension. That 4th dimension is love. CIT, Citizen Integration Theory, DRT, Debt Refusion Theory, Democratic Fusion Theory. For our citizens, senior citizens today. And for the Empire, pour l'Empire et pour nos citoyens aujourd'hui. We're gonna go by there, inside, on va rentrer comme ça, et on va aller comme ça. We're gonna go by that side, like this, see? There, and we go up, and then we turn like this. Here we go comme ça. So it's gonna be like a hook almost, like a circle. You see? And there we go. Par le droit. Par la droite. By the right, and here, once I did see, hey, look at that hole, maybe a groundhog, sleepy, hibernating. Ils sont en train d'hiberner, peut-être, les marmottes. Mais, I saw a few months ago, somebody coming down by here with the bike. Well, one-time deal, I saw it was, wow, skills to not come off the bike and this here, pour ne pas qu'il descende de la bicyclette. C'était une bicyclette de montagne, mais il y avait des talents, je dois dire. Je les saluais, I saluted, I said bravo, and that was very nice. And that was very nice.
So we gotta keep the right side in case somebody else comes. Faut qu'on garde la droite parce que quelqu'un d'autre vient en bicycle ou comme les citoyens qui viennent par là. All the citizens like coming there. So we gotta take it by the right side. See? Gotta make a concession and a space and see there's a white mushroom. Un champignon blanc. Il est là qui a survécu. It survived. T'as-tu vu ça? Un champignon blanc. There's a white mushroom. See how big it is? It's huge, and I can't believe it actually survived. Yeah. Is that rare for them to survive? I don't know if it's edible. Oh yeah. No, you're not supposed to touch it though. Better not, but it's quite interesting, eh? Yeah. Like it snowed the other day and it's still there. Yeah. Anyways, guys. Yeah. Enjoy yourself. Enjoy, be well. Nice people, they smiled, they said hello, so I said they were looking at what I was looking and I said, look, there's a mushroom. J'ai regardé un champignon and I want to sing some rock and roll for them next time and they were chanted the rock and roll and I always like to make tourists welcome because this is like my second home, so whenever they smile and nod their head, he nodded the head, it's like smiled and nod the head, so I'm always on the run for the tourists to love them and teach them some French. C'est toujours, ça me fait plaisir de parler aux touristes de la montagne, du Québec, la belle province, puis les amener ici, puis bien sûr qu'ils fassent, puis qu'ils viennent nous voir, puis qu'ils apprennent du français, puis qu'ils mangent du fromage du Québec, des saucisses du Québec, puis on a bien des choses à présenter au monde. Pas juste les centrales de l'île au Québec, puis not just the hydroelectric dams here in Quebec, not just Céline Dion, love you Céline. Do a show for the senior citizens, for the farmers. Fais un show pour les citoyens aînés. S'il vous plaît, stay on the right. See? And my fellow citizen, on the right, cross, and here we are, see? Your fitness journey starts today. Votre conditionnement physique commence dès aujourd'hui. What time is it now? It's 2:57. 3 minutes to 3. 3 minutes jusqu'à 3 heures. And it is on the mountain time. Workout overtime every time. L'entraînement physique en temps supplémentaire à chaque fois tous les jours. Puis on va aller finir ça dans le soleil parce qu'on va prendre le soleil, prendre la vitamine. Parce qu'aujourd'hui, demain, il va faire beau. Puis après ça, de la pluie. Rain. Fait qu'il faut en profiter. But today, thinking about all the farmers, all the senior citizens, all the butchers, all the public security workers, firefighters. Somebody gotta love them. Nos pompiers. Travailleurs de service public, les infirmières, les docteurs, les enseignants, besoin d'aide. L'armée du dragon, partenariat public-privé. Dragon Army, public-private partnership. We gotta get that rock and roll, man. Gotta get some brain and some muscle. Cerveau puis des muscles. You know, we gotta learn to live a little bit of love, man. A little bit of help out, man. Shit, I my second chances. I'm doing my second chance now. Ma deuxième chance maintenant. My rebirth, your rebirth, our rebirth. Ma renaissance, votre renaissance, sa renaissance. Le citoyen qui est en train de faire du jogging, je vous vois, je vous salue. I see you, I salute you. For the empire. Pour l'empire. I see you. Je vous vois. Puis on rentre par ici. On rentre par où qu'il y a l'électrique technologie. The technology. Right in the midst. C'est ce Concordia Salus. Right in the midst of nature. Au milieu de la nature. On a cette antenne de radio puis de télé puis de 3G, 4G, 5G même. Le 5G, le téléphone intelligent, les ondes de radio qui transmettent l'information et la communication sur notre téléphone intelligent, mais c'est comme un fait de pizza dans une vie parallèle
Je suis un aspi super scientifique, je crée puis je construis. Puis je sais tout qui a rapport avec les antennes, les satellites, super ordinateur, les micropuces, puis les fusées intercontinentaux, balistiques. In a parallel life, I'm an aspi super scientist. Also with Asperger's, I know everything about, and I build, construct satellites, à la Starlink, a third Elon Musk, Mark Zuckerberg, and of course, Bill Gates, and this is an antenna here. And of course, it's really cool. I know everything about antennas, 5G, 3G, 4G. I know everything about telecommunications and satellites, and build microchips, satellites, and 5G, 4G. And I'm a super scientist. In this life, I'm an independent philosopher on the march, artist athlete. Un artiste, athlète, philosophe indépendant qui danse le plus de la belle province. Ooh, sings the most and dances the most. Qui danse le plus puis qui chante le plus. I've been depressed and suicidal. I've conquered depression. Conquered depression by crossing Canada coast to coast. A few years ago, I saw so many things to see here in my country, my home, here in Montreal. Born in this life and in a past life, where I met Louis Cyr, was born right on this island. Hey, that's when I crossed Canada coast to coast. I got out of depression. Quand je suis sorti de la dépression il y a un couple d'années, c'est grâce que j'ai voyagé le Canada de côte à côte. Puis j'ai traversé de côte à côte. Puis j'ai dit tellement de choses à voir. Dans mon pays, dans cette vie, puis dans une vie antérieure, quand j'étais né direct sur l'île de Montréal, j'ai aidé Louis Cyr à pousser des chevaux sur une calèche dans cette vie réincarnation antérieure. Puis bien sûr, aujourd'hui, juste la gratitude, puis j'ai conquis la dépression. Il est 3 heures, it's 3 o'clock. On the mountain, for the seniors, for the empire. Il est 3 heures, depuis après-midi, pour l'empire, pour nos aînés. Bonjour! À votre service, votre dragon arc-en-ciel qui vous chante. Les amis de la montagne, on vous aime en ce jour gris de novembre. C'est pas grave, le soleil brille. Hey, ciao, ciao! C'est la comédie, pas du rock-and-roll, man. Oh! La tasse du chemin. Salut, salut. Yeah, bro. Say you're working with a laptop. Yeah, I'm working with the laptop. Je fais du travail avec mon laptop. So I sing to the amis de la montagne, les amis de la montagne. Je leur chante. I'm singing for the amis de la montagne, friends of the mountains, les amis de la montagne. They put a sign and said I sing for them, and I sing rock and roll, and I sing some French rock and roll. I said the sky is gray, but the sun's shining on this November day. En ce jour de novembre.
your rainbow dragon at your service. Because they smiled, they said hello, and they were putting a little indication to walk, une indication pour le maître. Puis j'avais mis ça. Puis si on a besoin d'aide, mais qui me rappelle, j'ai pas dit de l'aide, mais je dis à votre service. And of course, my rock and roll is a bit comedy and humorous, especially in French. I'm a seventh of a comedian. Je suis comédien, puis un septième, and they laughed. We're very joie de vivre here. Quebecers, I'm a Quebecer, they're my family. C'est comme je les vois, I see them three, and I consider them to be my cousins. Je considère que c'est mes cousins, puis cousine, puis c'est ma cousine, je sais pas leur nom, mais on va dire comme ça, c'est ma cousine Valérie, ma cousine Chantal, ma cousine Diane, it's my Diane cousin, my Valerie cousin, my Amber cousin, my cousins, man. C'est mes cousines, ça, puis ma famille, that's it, that's all, puis ils peuvent dire, ah, pas le goût aujourd'hui, là, rien de dragon arc-en-ciel, la prêtresse de la déesse. Dès que c'est, ah, ça me tente pas aujourd'hui, puis that's it, that's all, pas de problème, puis je continue à avancer. No problem, I just keep on going, but they smile, and I like to make people laugh and smile, and I laugh at myself sometimes, des fois je ris de moi-même, tu sais, des fois. Puis comme avec l'Asperger's, puis quand je chante du rock-and-roll, je peux être intense, que sing rock-and-roll, I can be intense, but tu sais, je suis pas comme I'm not violent like to do violence. Pas violence, je fais juste pour la défense, comme du bon samaritain, like the good Samaritan law, you know, which we have here. Like if they would be in danger, it's a law which kind of in Quebec, which I like. It's an old school law, but it's applied today, simple. Sometimes we gotta keep it simple. If they would be in danger, I would have to like intervene for their safety. Comme s'ils sont en danger, je dois intervenir comme pour leur santé puis leur sécurité, tu sais. C'est quand même ça, genre, la loi du bon samaritain dans mes provinces. The good Samaritan law is really one that I keep, you know. Visiting the park, man. Nice, man. Nice that people are coming and feel the freshness of the air here. Compared to where I cross, I come in these cars and you can clean yourselves. And because if I want to help somebody else clean, I gotta clean myself, you know. Si je veux me nettoyer moi-même, je dois faire le nettoyage à l'intérieur premièrement, mes citoyens et citoyennes, tu sais. Fait que je respire l'air dans les poumons. So I gotta inhale the air in the lungs, man. Profondément pour le nettoyage à l'interne de moi-même, citoyen puis citoyenne. Si je veux faire le nettoyage à l'externe, je dois premièrement me nettoyer moi-même. Hein? If I want to do cleaning outside, general cleaning, societal, blah, blah, blah. First, brothers and sisters, I gotta cleanse myself. So here I can cleanse when I come. Cleanse, clean. I got work on myself to do. J'ai du travail à faire sur moi-même. You know? Cette, rock and roll. Here we are, where I want to build the forgotten goddess temple and the house of the dragon. Puis la maison du dragon ici, j'ai juste besoin ici d'un simple austère sévère à 3 chambres. Une chambre pour dormir, une chambre pour prendre un bain, salle de bain, toilette, avec une cuisine pour faire de la cuisine puis manger en pyramide puis écarlate. Vis-à-vis, face à face avec le temple de la déesse oubliée à 7 étages. Un arc-en-ciel, 7 stories high, un arc-en-ciel pour des lectures de l'astrologie, puis du tarot, puis de la danse, puis de l'appréciation de la nature, de la civilisation, puis les fermes, puis d'autres événements. So here is where I want to build the forgotten goddess temple. Oh, we got steps. 1 step, 2 steps, 3 steps. And here where I want to build the forgotten goddess temple, face to face with the house of the dragon right there. Forgotten Goddess Temple, 7 stories high, and rainbow, and for activities such as children's books, reading, astrology, tarot, things of the equinox, and farming, appreciation of civilization and nature. Forgotten Goddess Temple, face to face
with the house of the dragon. Face to face with the house of the dragon. A simple austere 3 rooms, pyramid, 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 scarlet, scarlet, scarlet. Scarlet is a shade of red. Scarlet is a shade of red. Scarlet is a shade of red. And 3 rooms, a sleeping quarters, a kitchen, and a bathroom with a bathtub where I can cook and sleep and take a bath right there. House of the Dragon. Pyramid, simple, austere, 3 rooms I need only. Anybody, public, private partnership, hell bill for the empire, for the empire, for the empire. Pour l'empire ici sur le Mont Royal. Top de Mont Royal. That's all I need. C'est tout ce que j'ai besoin ici. De partenariat public-privé. I hear those ambulances. Thank you, ambulance drivers. Merci nos ambulanciers, first responders. Firefighters. Somebody gotta love that popo. Quelqu'un faut qu'il aime les travailleurs en sécurité publique. Notre SPVM. Puis la SQ avec salaire simple. Puis let's go for the Dragon Army pour quelqu'un faut qu'il aime les travailleurs de sécurité publique. Notre police de la SPVM. Puis de la SQ. Puis de la GRC pour l'armée du dragon de partenariat public-privé avec du rock-and-roll, des bisous puis des chatouilles. With rock-and-roll, kisses and hugs and lots of cleaning and services. Puis des services. 24/7, 24/24. Starts today your fitness journey. Aujourd'hui, ça commence. Votre entraînement physique for the empire pour les aînés, pour and for the senior citizens. We made it to the top. On est au sommet. Made it to the top. Bonjour. I always like it when said hello and bonjour, hello. I always like that and I actually appreciate it. J'apprécie quand même, tu sais. Parce qu'ici c'est comme chez nous. Here's like my second home. Big home, eh? Big mountain, big forest. Mountain system, 3 peaks, Mount Royal proper, and the other one's Outremont, Westmont. C'est 3 sommets de la montagne. Celle-là, c'est Westmont, l'autre, c'est Mont-Royal, l'autre, c'est Outremont, puis celle-là, c'est le Mont-Royal. Hein? That's what we gotta do, man. Gotta come work out. I like the smell of cannabis. I don't smoke much. I still have lots of leftover cannabis. Legal. C'est du cannabis légal. Je fume pas. C'est rare. Ça fait un an, plus qu'un an. Mais j'en ai encore qui me reste comme 3 jours. Hey, look at that beautiful squirrel there. Look at that chubby squirrel. That I love you. You know that I love you. Yeah, you know, but I have nothing for you. Be so beautiful. Regardez comment elle est belle. C'est belle, vous êtes beau, je sais pas. Belle, beau, belle. Beautiful, so beautiful are you. I'll take a picture. Oopsie. See? Back. Oh, yeah. Squirrels, man. That's why you gotta keep it clean, you know, because you got squirrels. On a des écureuils. C'est pour ça, laissez pas des choses comme ça. Commence à ranger le plastique, puis ça ronge, puis là, vous laissez ça, puis là, on fait à l'envers. We do the other way. So it's not good. Don't leave stuff. We got a lot of flora and fauna here, and now we're rebuilding. Now we're attaining harmony between civilization and nature with every
every work that we do in regards to nature. Cleaning the environment is of course getting an electric car, an auto électrique. Tout ce qu'on fait. L'autre fois, just saw 3 days ago is a new electric vehicle plug-in, and next to my place, in my neighborhood, a new one. So that's good. That's very good for the environment. J'ai vu qu'il y a une nouvelle charge électrique dans mon parc chez nous, dans mon quartier à Montréal, à 8 km d'ici. Je dis, c'est un petit peu de progrès, un peu de plus de progrès de l'environnement. Ça commence par moi-même, puis par vous, puis par nous. It starts with me and you and us, right? See down the park right there. Ow. See, the storm, man. This in half. This is gonna be embellished. Ça va être embelli. So they're gonna do like a, see? So this is all public works. Ça c'est les travaux publics. Ça va être nouveau. They're gonna do the embellishment. It's gonna be like water. See? C'est quand même du travail ça. It looks like, you know, it's of course the style and this predates and goes for the Roman Empire, but it's nonetheless it's a good construct. I find it's gonna go like this. It's gonna go. It's public works, man. Travaux publics. See here too. So they're gonna do all the works here. Lots of work. Take public works for the financing, les finances. Tout ça, ils vont faire ici. You got the bricks. Got a lot of public works to build in North America for the Empire, pour l'Empire. Il y a beaucoup de travail, ça. Thank you. Hey, what are you? Let's sing some rock and roll for them. On doit chanter du rock and roll pour les autres. C'est les autres qui vont embellir ici à Montréal. They're gonna do a little bit of embellishment here. That's a lot of work. See? L'embellissement ici. Ça va aller juste comme ça. It's gonna go. See here? Comme ça. It's gonna go like that, see? That's how it's gonna go. See? It's all gonna go like this now. It's gonna be nice, man. C'est du bon travail. And there we are. We made it to the top. On est au sommet for the seniors. For the senior citizens. And we're gonna take some pictures from here. And from there to the mountain. De la montagne, on va prendre des photos. Du Belvedere. From the Belvedere, we're gonna take some of these pictures. See? Des photos. Une comme ça. And this one. On va prendre une photo. We're gonna take a picture and then we're gonna go drive it in the sun. Well, we made it. We made it to the top. On est arrivé au sommet.
Gonna see if we got to do some rock and roll. And we made it to the top. And we made it to the top. For the seniors roundabout, the sun is shining. Le soleil qui brille en ce temps de novembre pour les aînés qu'on chante. Pour la belle province, for the belle province, look at that skyscraper. On chante en anglais et en français like Céline, come to dance with yours truly. Rainbow Dragon, le dragon en arc-en-ciel qui invite Céline à la danse pour la Renaissance. Direct à Montréal, ça va sur le ciel bleu comme ça. Avec les montagnes. With those mountains, switch it to the French and English. Make an effort, learn some rock and roll and love with us, amour. Amour and love, we got it. For that screaming rock about it. For the sun was shining. And we got that rock and roll. For the friendly, let's go. And we got the blue sky rose. Le ciel qui est bleu. Avec des gratte-ciels loups. Des loups as the wolf. When we sing it, what are we doing? And that looks like a wolf. That's a dog, you know it wolves. For the seniors that have built North America, les aînés qui ont construit l'Amérique de ce nord. Let's go pour la Renaissance, pour l'Empire, faut que ça danse. For the Empire rock and roll, for the North America, let's coast. Coast to coast, and east and west, gauche à droite, nord à sud. Puis vous savez que ça danse, that's dancing roundabout. For the flow and for the north, for the south and for the west, pour le ouest puis pour le sud, faut que ça danse demi-lune plein soleil, cet après-midi ça brille, and it's rock and roll 24/7 for the seniors, butchers, bakers, nurses, farmers, everybody gotta eat. Pour les fermiers, la sécurité alimentaire commence avec les autres. J'ai payé mon loyer, ma facture d'électricité, la gratitude pour le café, pour le thé, pour la nourriture. Grateful, thankful, my rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee, love you, goddess. There we go. Now we're gonna drive it even further. Gonna go around about again. And we are. So this I want to paint this red. Paint this en rouge and so. You want to paint some rainbow children there. Des enfants dans l'arc-en-ciel là-bas. Ça va faire du bien. It's gonna do some good, you know. And now I gotta go towards the sun, man. See if we get some sunlight. Let's see if I can get some sunlight and try to get some this and this and that and fitness journey starts there. We're gonna get that fitness journey starts today now. We always keep on the right. Faut toujours garder la droite. So now that we made it to the top, we can go around about. We're just gonna switch a little bit, but just gonna get the sun, you know. Let's see if we can go to there. So on va aller par là comme ça, puis pour voir comme we can see, you know. Oh, a little bit of sunshine, man. Yes. Yeah.
For the senior citizens, man. For les citoyens, you know. Not your brand of it, no. No, not your brand of it. Look at the squirrel. L'écureuil. The squirrel gotta get it, man. L'écureuil, l'écureuil. Oh, we're gonna go around the bout, man. I gotta keep it drills, man. See, now it's a little bit chillier. We keep it in motion, man. We gotta start moving around, you know. We gotta go up and down, drill it. Faut qu'on montre. En avant puis en arrière.
Go cyclists, go! Go cyclists, go les cyclistes! Sometimes you just gotta keep it in motion, man. Gotta get started somewhere. Fitness journey starts today, eh? Les vôtres conditionnements physiques commencent dès aujourd'hui. Oh non, pas encore. Il faut que je ramasse après vous. Ça va dans le recyclage. This goes in the recycling. This already looks like it's been chewed, see? It's been chewed, see? Ça a été rongé par, je sais pas, un écureuil ou quelque chose, mais c'est pas bon, see? This has to go all the way, so we're gonna go all the way. Throw it in the garbage, man. On met ça dans les poubelles, là. Où que ça va? Not in the nature. Anybody wants me to, I wanna paint these. I know the crows know my secrets. I wanna paint these. I wanna paint these. I wanna paint these benches. Ces bancs. Peinturer ces bancs ici. See? Paint them a little bit. And some blue, purple, red, and green. Multicolored rainbow. Finance, give me permission and bring me the tools. I'll do volunteering. Je vais faire du bénévolat. Mais ça, peinturer, tu sais. Ces bancs qui sont ici, sauf celle-là. Et de la peinture, quelque chose de couleur, de vert, puis de bleu, puis du jaune, puis du vert. Oh, look at that. Got stuck in the tree. C'est poigné dans l'arbre. It's caught in the trees, man. See again. Oh no, this damages a lot, see? Ça endommage vraiment, see? And this is recycling, and this is garbage, see? One more here. See, recyclage. Please make an effort. S'il vous plaît, faites un effort. C'est pas bon, ça. It's no good, people. It's to go in the garbage. C'est pour ça aller dans la poubelle. Styrofoam. That's damaging right there. Ça endommage, ça. Ça endommage la nature, ça. It damages the flora, you know. This could be chewed by a squirrel, groundhog. They're falling in my mud. There's somebody holding hands that give me hope. Quelqu'un qui se tient par la main, something, and then they spawn, you know. That's good. Yeah, on m'a dit that. On a les spawn. We got a little bit of hope for this western, North America, pour l'Amérique, no? Yeah, the dogs there, man. What's going on over there? Some white dogs in the forest. Chien blanc. It's all boy, nice, man. They're nice, man. They're dogs, man. Dogs, man. Might not have that fur that bugs my nose. Peut-être qu'ils n'ont pas le poil qui fait mauvais à nez, tu sais, puis je commence pas à éternuer, à chou! Sneezing, man. Oh yeah. There's that garbage. Gonna have to go around about to put it in the recycling. Il va falloir qu'on fasse le tour pour mettre ça l'autre dans le recyclage. Hey, vous faites bien. Look at those joggers. Jog. Vous faites du jogging. Vous faites bien. Hey, your fitness journey starts today now. Votre conditionnement physique commence dès aujourd'hui. 77 pounds down. Conquered being depressed and suicidal. J'ai conquis la dépression puis être suicidaire, 77 livres de perdu. Puis ça va dans les poubelles, puis l'autre on met dans le recyclage. You open. See, this is where it goes. C'est là, ça va. On ouvre.
on dépose, whoop, on ouvre, on dépose, we open, and we make sure it's in the garbage. Woo, smelly. Ça, on ferme, on ferme pour pas que ça soit ouvert parce que sinon les écureuils vont dedans. So, close it, close it, close it. On ferme la poubelle, on ferme la poubelle, on ferme la poubelle. See, these benches, all of these benches here I want to paint. Toutes les... ici, je veux les peinturer, tu sais. Toutes. Ah, oui. Moi puis la mairesse, on peinture du bénévolat pour la Renaissance. Volunteering, me and the mayor. Let's me and the mayor do some painting here today. Blah, 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 blah. See? I need the tools. Give me the tools. And we do it. Donnez-moi la peinture, puis la pinceau, puis je fais du bénévolat. I put the muscle. You put the tools. Vous mettez les outils, moi je mets le cerveau, puis la volonté puis les muscles. I put the will, the muscle, and the vigor. See? Oh, there's a recycling right there. See? This is recycling. Plastic, vermetal. Open it, put it there, close it. See? This is where it goes, man. It looks so it goes there. It doesn't. Don't leave that in the park, man. Ne laissez pas ça dans le parc. Parce que ça tue la flore puis la faune. Fait que mettez ça dans les poubelles. Puis on se lave les mains, on se désinfecte. Let's disinfect those hands with this hand sanitizer. We're gonna put a little. On va mettre du désinfectant pour les mains pour tuer les bactéries. Bactéries puis les germes. Bacteria and German. Let's go. 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, another satellite launch in the sky somewhere. There it is. Speaking about satellites, parlant des satellites. Speaking about satellites, launch me some satellites, Elon. So see, that's where it goes. Goes there, you discard it, and I disinfected the hands, put it in the recycling, j'ai mis ça dans le recyclage, et on y va, let's go. We keep it rock and rolling. We disinfect the hands, on se désinfecte les mains, disinfect those hands, and we rock and roll. Keep on marching. We go overtime every time. You know, there's the rabbit. There's the bunny. That's why you recycle. For that bunny there. Et voilà. C'est pour ça qu'on fait du recyclage. Pour ce petit lapin qui est là, qu'on va prendre en photo. We're gonna take it in the picture. See? Gonna take that bunny in the picture, man. See? Bunny. Gonna take a step. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cette. Oh, didn't want to scare you away, bunny. It's still there. Another picture. Bunny. Bunny. Hop. Hoppy hop you go. Il est parti, je ne vais pas le déranger plus. Mais c'est pour lui qu'on fait le recyclage ici. Puis le compostage. That's why we do recycling here. That's why we don't leave trash there. C'est pour ça qu'on laisse pas des
canette, puis des choses dans la nature pour ces lapins qui sont là, for those. Oh, sinon, oh non, this is not good, people. Don't do that, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Et c'est pas bon. It's no good. You leave that there. Ne laissez pas ça là, s'il vous plaît. Ça, il faut mettre dans le recyclage. You gotta put in that recycling, man. It's no good to leave it there like that. C'est pas bon pour laisser ça là. S'il vous plaît, je vais juste faire le ramassage, voir, il reste une photo. Another photo. Let's see which one we can do. This and this one. And now we're even again. Mais ça, les canettes, là, tu sais, faut mettre ça dans le recyclage. Imagine, le lapin vient, qu'on vient de voir, puis il commence à manger ça, the rabbit which comes, and this has to go in the recycling, hein. Ça, c'est de chez nous, c'est du depuis artisan. Oh, il y en a là-bas. See, there's there. This has to go in the recycling, man. Ça doit aller dans le recyclage. Tu sais, c'est du Québec. Brasser les brasseurs du Nord. Ouais, c'est bon, vous buvez du local, mais s'il vous plaît, parce que vous avez vu le lapin, ça, il faut le mettre dans le recyclage. Ça me dérange pas que vous buvez, j'en bois une avec vous autres. Puis je vous danse, puis je vous chante. I drink one with you, and I sing and I dance. But see, this is the recycling here. This is where it goes. C'est là que ça va, ça. On ouvre, puis on met dans le recyclage, see? This is recycling. Puis maintenant, parce que je sais pas qui a bu, I don't know who drank. If you washed your hands today, si vous avez lavé vos mains aujourd'hui, après que vous avez vu, avant que vous avez bu, vous n'avez pas fait, mais bon, je vais le faire maintenant avec du désinfectant. I'm going to do it now with disinfectant. See? Ah, put a little bit too much there, see? Ça, c'est mon désinfectant fait au Canada. This is my disinfectant, made in Canada disinfectant, and let's go rub. 20 seconds maximum, preferably 20 seconds, de préférence 20 secondes, sinon 10, 9, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 0, 0. Ouais, on a peut-être sauvé le lapin. We maybe saved that rabbit. The rabbit is perhaps is gonna chew. Maybe it was about to chew on those. I don't mind y'all drinking. In my honor to drink one for me as well. But just properly dispose of it. The plastic cans, because we got rabbits, flora, and fauna. It's important to put it in the recycling bin for public workers. That's why we got public works. C'est pour ça qu'on a des travailleurs publics qui vont faire le ramassage, puis ils vont changer ça, puis ils vont les enlever, puis on ferme le contenu. That's it. That's all rock and roll. C'est tout quand même, rock and roll, eh? That's it. Doesn't have to be a whole complex. Keep it simple. Drink, enjoy. Rock and roll, recycle, or put it in the garbage, depending what it is. Ah, buvez, mangez, amusez-vous. Mettez l'emballage, ça va dans le recyclage, ça va dans le recyclage, ça va dans la poubelle, ça va dans la poubelle. On a bien, tu sais. On a des travaux publics, les travailleurs publics s'en occupent. Public Works, they take care of it. That system can always improve, but it starts with me and you. Ça commence avec moi et avec vous. Avec moi, avec nous, avec vous. On n'est pas parfait loin de là, mais faut qu'on fasse l'effort. Vous voyez ici le petit bijou, ma deuxième maison, a little place home here. A little corner of paradise. Oh, yeah. Little corner of paradise here. This is my home, second home. Ça, c'est comme chez nous, ma deuxième maison ici. Faut faire l'effort, parce que c'est quand même au cœur de la métropole de Montréal. It's at the heart of the Montreal Island here. It's at the heart of the city. Just nature and civilization in harmony. L'harmonie entre la nature et la civilisation. People to work out, train, exercise. See another one. See, it's been chewed, man. Ça a été rongé, tu sais, on voit. Ça a été rongé. Ça, qui l'a rongé? Sûrement des écureuils. Imagine, ça endommage la fleur de la faune. Je sais même pas si c'est recyclage, ça, mais c'est du carton, on va le recycler plus loin. Tu sais, vous voyez, ça a été rongé déjà. C'est-tu le lapin qui l'a rongé? Peut-être l'écureuil. Is it the squirrel or the bunny that, see? It has been. See? It has been. We gotta do our part, man. Citizens soldiers, peacekeepers, sécurité et service, des citoyens de paix, citoyens intégrés, sécurité et la défense, oui. Nature. Civilization harmony. Just gotta do our part, man. On peut en parler, hein? We can see how much I do just now since I'm here in less than a few hours. Un couple d'heures seulement, je suis ici. Je viens d'en faire du bénévolat puis du travail pour la nature. I always did some more now for nature. He's been chewed, man.
quelqu'un qui l'a rongé, tu vois clairement les marques, ça a été essayé d'être rongé par un animal. Put it in the garbage. Mettez ça dans les poubelles. Mettez ça dans le recyclage. Les écureuils qui changent à manger, on endommage la flore puis la faune. We damage the flora and the fauna, people. On endommage la flore puis la faune, tu sais. Vous voyez, les écureuils sont là. The squirrels are there. Chewing, eating, they got plenty in nature. See, they're chewing on these little ones. These come from nature. Ils viennent de la nature. Ils n'ont plein à manger pour un tribu, for a whole tribe there. See, they're there chewing the squirrels. Ils sont en train de ronger. Ils ont de quoi à manger dans la nature, eux autres. Nature provides for them. No need our interference, our cleaning, cooperation. La nature leur provient. Besoin de non-soutien, notre interférence. Pas besoin, il faut être ensemble, notre civilisation. We go in the forest, man. Gotta get that sunset. Papier, plastique, c'est ici que ça va. And this is a bit on the heavy side. I lift it with two hands, it'll work out here. So we open it, we put it, and it's a bit full. There's some to make sure you close it. Donc on ferme comme faut. Papier, plastique, stick paper and plastics. See? Make sure you close it so that you can't open it. Oh, and I do a little bit better. Je dois faire peut-être mieux moi-même. See? On met sur le côté, c'est bon? Non, on ferme. See? Papier puis plastique. Recycling, c'est écrit. Papier, plastique. Paper and plastic. Papier, paper, close to English. Plastic, plastics, close to English. Doesn't really need a translation there. And now, what I gotta do? I touched that, I don't know how many people touched it, je sais pas combien de gens qui l'ont touché, mais faut que j'aille me nettoyer les mains encore. Before I go out. Right? I gotta go drill it. I gotta go drill it in the forest some more and then come back and close it, man. Gotta be back by 6, it's 3:45. It's 3h45, you know. Looking like I'm gonna get some sun. Just gonna put some more disinfectant because I touched that with the right hand and the both hands I pressed. I don't know how many people touched it. Personal hygiene habits, hygiène personnelle. 20 seconds, preferably 20 secondes. 10 will suffice. 10, 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 0, 0, 0. Salute those popo. Faut qu'on salue. Maybe those ambulances, firefighters, first responders, we gotta salute. We gotta salute those popos, man. Faut qu'on salue. Somebody gotta love the popo. Gotta salute. Gotta go coast to coast. I'm dragging on me, my philosophies. Inviting NORAD, NATO Force, come work out. My workout training program system. Keep my children safe, secure, liberty. Mes enfants en sécurité, puis qu'ils soient joyeux, tu sais. Qu'ils soient en toute liberté ici, toute sécurité, and all liberty and security. To work out, to train, to exercise, pour faire de l'exercice ici, puis pour s'encourager à faire de l'exercice, and take some strength. Not only strength, but also love and action and healing. Ça prend pas juste la puissance, mais l'amour. On l'a progressé. See, this one doesn't go there. This bottle has to be recycled. So, il faut que ça soit recyclé. I like the red. Red's my favorite color. Le rouge, c'est ma couleur préférée, le rouge. C'est quoi? New Orleans from the south. La Nouvelle-Orléans, c'est quoi ça? 33% alcohol, too strong for me. 33%, it doesn't matter. I have to go recycle it. This doesn't go there. Il va falloir que je me lave les mains encore. I gotta go wash my hands again. This doesn't go there. Ça va pas là, ça. Imagine, un enfant peut-être qui commence à jouer avec un kid, starts playing with it, right? Starts chewing. If it starts snowing, it goes under snow, and then spring, and the color comes off, the red is gonna damage. La couleur, ça va endommager. Fait qu'il faut mettre ça dans le recyclage. You gotta put this in the recycling. Faut mettre ça dans le recyclage. As much as I like the red, j'aime le rouge, mais
Mettez ça dans le recyclage. Put that in recycling, man. Now we're gonna go one more round, on va aller une autre ronde, puis on va retourner. Make sure we go through here, man. Stay on the right, on garde la droite. Puis on avance, puis on recule. Puis on respire. Oh, here's the gym we had. Ça, c'est le gymnase qu'on avait avec Trois Roches de Roxdale. See, that's all new plantation, zone de plantation. And there's another zone de plantation. Wherever is the fenced, see when it's fenced and it's written zone de plantation, translation it says plantation zone. Thank you, thank you, thank you. See, they're doing their part. I'm doing today some work. They're doing, we gotta do it, man. Faut faire des fois, pas juste parler, mais sometimes you just gotta do. Sometimes it's just doing. Maybe I do too much. Sometimes without too much thinking. You know? Faut que j'y pense pas, on fait juste le faire. Sometimes we just gotta do. It takes doing, thinking, and philosophy and action. Ça prend la philosophie, l'action, puis y penser, you know? Takes. Action has been required in my own healing. L'action, c'était requis. C'était rapide pour me guérir moi-même, puis maintenant en train de renaître. No, we're in a rebirth. Not perfect, far from it. Pas parfait, loin de là. So many things I gotta learning every day. J'apprends tous les jours. So many questions I have. J'ai des questions. I'm a universal spiritual teaching student with questions. J'étais un guide spirituel avec beaucoup de questions. Lots of questions. I can't claim to know it all. Some things are mysteries. Des fois, il y a des choses qui sont dans le mystère. Look at that beautiful sunset. What I know is what I love to do. I love to see people working out, training, and exercising. Rebirth of the collective North American civilization. La renaissance du collectif de civilisation Americain. Les gens qui s'aiment, puis font l'entraînement physique, puis
sports and rock and roll. The rock and roll sport, puis good food and a good wine and good cheese, un bon fromage. Oh, encore un ici. Ça c'est recyclage ça. This goes recycling, man. Rabbit gonna chew it, man. Hein? Puis que ça soit rongé, parce qu'il s'en ronge, tu sais. Pas bon. We got it. That was some good cologne. We gotta recycle, that's what I know. Got flora and the fauna, and civilization is a privilege. La civilisation c'est un privilège, you know. As we drill it, go back to the recycling. And here's this. Turn your heads left and right. We're gonna cross there, see? And here on the main road, gotta keep the right side. Il faut garder la droite. And please do not pollute. Please put things in the garbage, in the recycling if it goes there. If you come here, when you go in the, or anywhere, even here, don't leave it. Just put it in the garbage. Mettez ça dans les poubelles. Turn your heads left and right. Children are happy, I'm happy. Les enfants sont joyeux, mais ça emmène la joie, you know. Brings me joy, man. See? It's recycling, man. Gotta go into recycling. We got rabbits, got des lapins, got squirrels. See how many recycling bins we got. C'est arrivé de recyclage ici. This is where it goes. One, so you got like 11. So you put it there, and this is where it goes. See? You open it, put it in the recycling. See? On met dans le recyclage. C'est là que ça va. This is where this goes. C'est là que ça va, ça. Dans le recyclage. Ne laissez pas ça dans la forêt. Do not leave that in the forest. It damages the flora and the fauna. Ça dommage la flore et la faune si vous laissez ça dans le... Ici, fait quand vous venez ici, mettez ça où ça va. Put that where it belongs, please, and disinfect the heads. Ah, it's called disinfectant du désinfectant. C'est froid, mais ça marche. Ça tue les germes puis les bactéries. It kills the bacteria. And it kills the germs. Kills the bacteria. Kills the germs. Let's go. 20 seconds. Preferably, if not 10 will suffice. 20, de préférence 10, ça suffit. 10, 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 4, 4, 3, 3, 2, 2, and 1, 0, 0. There we go, we disinfected and now it's time to drill it, man. Time to drill it. This is where it goes, man. That's where it goes. C'est là que ça va. Ça va par là. Dans les poubelles. And let's go drill it one more time by the stairs and that's it. Now we're gonna rock and roll because I was gonna go to the top, but there's lack of time. Je voulais encore aller au Belvedere. I wanted to go to Chalet again. Chalet.
You go jogger, jogger, good for you. Fellow citizen jogger, le citoyen qui fait du jogging. Merci, thank you. We go up and then we go drill it. All the way. Anybody want to finance? Oh no, see that doesn't go there, but... Oh, look at that beauty. We're gonna go up. And anybody want to finance? I go up and down. These stairs 300 times. Quelqu'un veut financer? Que je monte et je descends 300 fois sur ces escaliers. Dragon vs. Fury. In steel toe boots. With that rock and roll. Avec du rock and roll. À botte de cap à cap d'acier. Au rock and roll pour les seniors. For the senior citizens. Pour les aînés aujourd'hui de 65 ans et plus. For those 65 years and plus. 65 years and plus. 65 ans et plus. Those who have 65 and over. Senior citizens in North America. Love you. Amour. À nos aînés à la retraite qui ont plus de 65 ans. De l'Amérique du Nord. Amour et santé. Love and health. And come my prime ministers, President Biden. This Canadian who was born in the USA twice in the past lives and served in the US Army invites you all to come on these stairs. Vous invite. Biden, le président, j'ai été né aux États-Unis 2 fois dans des vies antérieures. Et vous venez puis vous descendez avec moi. You come go up and down with me 300 fois. For the Empire, pour l'Empire. For the Empire. Pour l'Empire, for the Empire, pour l'Empire, public-private partnership, de partenariat public-privé, je descends puis je monte, 300 fois pour $300 PayPal, mais dis non, pour une cause, pour la vôtre, pour vos familles, ou les aînés, ou pour vous-même, pour vos enfants, for your children, for your family, for your lovers, for you, for a cause. I go up and down 300 times. Causes might be accepted or not. Les causes peuvent être acceptées. I'm a centrist, universal revolutionary centrist, so it can be LGBTQ causes. I'm LGBTQ Asperger causes, yeah, and nature causes, yeah. Les causes de l'Asperger's, la nature, puis les LGBTQ, oui, 100%. Parce que bien sûr je suis, I am, but look at that nice little sunset. Nice sunset there. And we're gonna go up and down. On va aller, puis on descend, puis on monte. En haut, puis en bas. Up and down. Up and down, on monte, puis on descend. We go up and down. Et on monte, puis on descend. I go up and down. And now we go drill it. Towards the sun. Rock and roll with it. All the way down and all the way up. New trail, new roads on this mountain, second home every time. Des nouveaux chemins. Sur le Mont-Royal, à toutes les fois, on fait des different snakes, des serpents différents. Les serpents, je veux dire le chemin. By snakes, I mean the roads, because it kind of looks from above like snakes. D'en haut, ça, on dirait des serpents sur la montagne. D'en haut, on dirait des serpents. Le chemin, je parle, le chemin principal et les autres, on dirait, puis les chemins, les trails, comme ça fait comme des serpents. It makes like snakes, like the trails and the roads from above, and from what I know, they, like how they circumvent, it's kind of like snakes. Kind of like snakes, kind of like lots like snakes. That's what I say when I march on the snakes. March on the snakes, march on the snakes. Quand je marche sur les serpents. Mais les serpents, moi je les aime. Hein? C'est pas des mauvais créatures comme les araignées et les scorpions. They're not bad creatures. The snakes and the spiders and the scorpions, they have a purpose. Huh? It's about balancing. It's l'équilibre, you know. It's like, yeah, like that. And we go now. What time is it? Trying to get that hydrate, man.
turn your head left or right. Sometimes bikes come here very fast. Des fois, les bicyclettes, ils viennent vite. Fait que juste se tourner la tête, puis quand on traverse, puis, tu sais, bien sûr, comme à la conduite, garder la droite, hein. Just like driving, just basically stay on the right. See, like, that's the principle. C'est les principes. C'est simple. It's simple. It's like driving. Just keep the right. This is the main road. Main road, I take sometimes, not a lot, but usually go inside the forest. Là-dessus, je vais dans la forêt, tu sais. But I sensed it earlier. The other time you saw my video just went dark. C'était comme, non, mais. Wow, that's a beautiful sunset. And I'm going to take a little bit of pictures of that and hydrate. And look at that. Prendre des photos, puis on va s'hydrater un peu, mais c'est un beau coucher de soleil, ça. We're just gonna let the sunset for like a few minutes. On va juste avec le coucher de soleil ici, s'étirer un peu, puis le soleil ici, puis voir le coucher de soleil ici, le sunset. My Pope the King is always rising, always setting. Mon papa le soleil se lève, puis se couche. Get a little bit of hydration. C'est important que je m'hydrate. Super important to hydrate. I'm just gonna check on the bananas. And je vais juste faire une petite vérification des bananes. Okay. Just wanna make sure and put them back, and I just wanted to make sure they weren't crushed, qu'ils sont pas gras, but they're black, sont noirs. Il faut que ça soit mangé dans les 24 heures, 48 heures, mais je les emballe pour pas que ça coule, so that it doesn't drip. So they're fine. I just didn't want to make sure that they're not mushed, but they're okay. I'm just gonna drop them. Je fais les emballages, puis there we go. We put it back, and got food. It's rock and roll, man, and grateful. Thank you, farmers. Merci les fermiers, and rock and roll gives them good. We get that hydrated, and get hydrated. Je m'hydrate 710 millilitres. Gonna hydrate. Oh, the king now shining strong.
from here, put it in the garbage, and then recycle it. We throw it in the garbage, and I encourage you all to work out too. Rock&Roll 24/7 for the farmers, which is the most important thing. We serve with all get over to the right there. On a nice sunset. Coucher de soleil, sunset. You just gotta look and see. If you don't look, you're not gonna see it. Well, you just gotta look, man. You just gotta look. Look at that sunset, man. Hydrate and march story. That's divine, divine, divine. C'est divin, divin, divin. Stretch, encourage you to work out.
And we put the backpack back on. Oh my God. Gotta change the hats now, and our sunset we also got this bar is gonna get chillier, so we gotta how it feels. So what I'm gonna do is I'm gonna also put the je vais mettre l'autre sur moi. I'm gonna put the other one on me, so put the, for the road, man, you know, pour le chemin. Yeah, man. Hey, squirrel, go away. Go away, squirrel. It's not for you. Look at this, man. Go away, squirrel. You got plenty in nature. It's not good for you. Pas bon pour vous, écureuil. Pas bon, la nourriture. See? It's there, the squirrel, man. It's not good for them. Our food is not good. They got it in nature, you know, no, nature. Nature provides for them, but see? If we feed them, now they become kind of accustomed. Ils sont coutumes pour en mettre des... Gotta be careful, man. And also put the hat, man. Auctioning this for $1 million, give half to my sisters. Je vends ça pour $1 million pour donner moitié à ma soeur anonyme. Where's the... Two, man. Auctioning this one too for $1 million, give half to my anonymous sister. I don't know how I have this one. I've been having it for 7 years. C'est un mystère comment d'où que j'ai ça. Je pense que c'est second hand. I think second hand or something. Deuxième. The apples in the backpack. Thank you, farmers, pour les pommes. The apples, apples for the breakfast sausages. Saucisses, I'll make sure they're closed, man. Parce que je m'assure qu'ils soient fermés comme il faut. Parce que don't drip. And for the cheese, for the fromage, for the food, for the blueberries, les bleuets, See, it's about 22 to 44 pounds now, the backpack. See? And see, this one we got 4 bananas, and I 4 bananes maintenant. So we put it there.
We load it. On fait du rock and roll. Close it. Good for you jogging citizens. Font du jogging, faites bien. On y va, on met ça dans le sac à dos. Puis we're hydrated, on s'est bien hydraté. Puis put it on the back. On met ça dans le dos. Wow, quel beau ciel. Look at that beautiful sky. Quel beau ciel. I'm just gonna take some more pictures and then I'm off. It's 4:23 et 4h22. Fait que 4h22. Let's go. Pictures. Wow, look at that. That is really special. Vraiment spécial. Really special, man. Spécial. Spécial, special. Sunset. In French is coucher du soleil. Sunset. Un coucher du soleil. Coucher du soleil, it's a sunset. Wow, man. There's a fence here. Fence. Really beautiful, man. Wow. Just divine, man. Just can't. Almost indescribable. See, sunset. Yeah, son. Wow. Just gotta look up for regarder. Hein? Joggers go. Good for you. Faites bien, faites bien. 4:25. Yeah, we gotta get rolling now. 4h25. No procrastination. Gotta head back west. 8 kilometers. 8 kilomètres encore à faire. On s'en va à l'ouest. Vers l'ouest dans ce beau coucher du soleil rose. On this beautiful pink, red sunset in rising and in settings. The sun is red. Le soleil est rouge quand il se lève, quand il se couche. Le soleil est rouge quand il se lève, quand il se couche. Le soleil est rouge quand il se lève, quand il se couche. Yeah. Yeah, man. Fuck yeah, looking good, man.
Good for you, jogging. Well, let's take this road. Let's take. On prend ce chemin qu'on ne prend pas d'habitude. Wow. It's really beautiful. .4:30, 4h30. That's the deadline for me to exit, so I wanna be late. Heading back. Right on the top, man. Quel beau ciel, wow. Look at that sunset, man. Regardez ça, man. Look at that sky, man. Look at that sky. Wow. It looks like a candy land, like red, pink, and blue and orange, like so beautiful, man. It just looks so beautiful. Oh, careful, up, up. Sorry, it's okay. So beautiful, wow, like candy. Here we go, out we go. Oh, west, west, west. Gotta make it in time by 6, because we got an appointment to 7 for the seniors, for the empire. Who wants to finance? I go up and down these stairs 300 times. Qui veut financer que je descends puis je monte. À bas de cap d'acier sur ces escaliers. Steel toe boots. Up and down I go 300. I go 300 times up and down these stairs.
His steel toe boots up and down. Up and down these stairs, man. Put in some of this. Wow. Hello, pretty. What a cutie, man. I go up and down these stairs 300 times. 300 fois, je descends puis je monte. PayPal North America, $300 Canadian. I go up and down on the right side properly. Oh, I get out of the way if a jogger's gonna come. I go up and down these stairs 300 times. There we go. We exit the mountain on a red, red, red sunset. For the seniors, for the empire. Le coucher du soleil. Rouge, 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 rouge d'une beauté ex-supérieure. Look at that sunset. Red in rising, red in setting. Red, my favorite color. Red it all up. 7 years. Dragon Empire. Cette, l'Empire du Dragon, Partenariat, Public. Public-private partnership. Look at that sky, man. It's not that visible because the quality of the camera is not the best, but just so beautiful, man. Just divine, eh? I just gotta say, this is one of the best sunsets ever. Red in rising, red in setting, du rouge, quand il se couche, coucher du soleil. Le soleil se lève, puis se réveille. Bienvenue dans belle province, nous autres on danse même l'hiver. Welcome in la belle province, we dance also in winter. I gotta be careful, watch out for my senior citizen who passes there. Decided to pass there, not to wait for the light, that's okay, but I gotta check out for his safety. Je dois m'assurer pour sa sécurité parce que mon citoyen aîné qui a décidé de pas aller par la lumière puis de couper le chemin, mais il a le droit, mais il faut que je check pour sa sécurité quand même. It's like a good Samaritan law, comme la loi du bon samaritain. So now we're heading back west. When we came towards the east. When we go back for the dragon and to the dragons, there we go. To the west. Quand on retourne vers l'ouest, le dragon. Quand on vient vers l'est. When we go, now we're going west, west, west. When we come, we're coming east. So we're always going in the way east and west. Like the sun rises in the east, sun sets in the west. So we're always doing the double trouble. East and west. So from here to my place is about 7.7 kilometers. D'ici jusqu'à Sinus, c'est 7.7 kilomètres. And we're gonna go for the Empire for the senior citizens. Pour nos citoyens aînés qui ont 65 et plus, that are 65 and over. And we're gonna drill it, go back west. On s'en va à l'ouest. Careful, buddy, careful, careful, careful. Attention, attention, attention. Good for you, you do that jog. Keep it up, jog some more miles. I always love it. See, I had plenty of time, but it switched. But he decided to go jogging on the red. I was going to have to look up for his safety as well. Good Samaritan, bon Samaritain, il a fallu que je regarde pour sa sécurité à lui aussi. Parce qu'il a décidé de jogging sur le rouge, c'est pas grave, it's not a big deal, but I was alert for his safety, you know, just so no car hits my fellow citizen. Pour pas qu'il y ait d'automobile qui fait vraiment citoyen, you know. We gotta look out for each other, man. I gotta channel that aggression. Il faut qu'on sublime, analyse l'agression. Moi aussi j'en ai, me too I have it.
My brothers and sisters, I channel it, eh? Turn your heads left and right when you're gonna cross the streets because can be. Brakes can malfunction. Les freins peuvent ne pas fonctionner. Ils peuvent peser sur l'accélérateur. Puis pas sur le frein. Puis à la fin du jour, même si les automobiles sont pour nous emmener du point A au point B, even if the cars are fancy, billionaire cars, and at the end of the day they're metal on wheels. At the end of the day, as a great general unknown said, metal on wheels, the body first. Comme qu'un général inconnu l'a dit, mais c'est dit là, à la fin du jour, mais ça coûte 1 million ou 10 ou 1000 dollars ou 500 dollars. C'est des ferrailles sur des roues. C'est du métal sur des roues. Ça nous amène du point A au point B, mais c'est le corps qui est le plus important. The body, that's more important, right? And here we got those crows again. Crows cheering the dragon. I say, go dragon, we're cheering for you. Got your back, we know your secrets, but we also know theirs. C'est le dragon. Les corbeaux qui encouragent le dragon, puis disons, te connais dragon, mais on connaît aussi tes secrets, mais on connaît aussi leurs secrets. Ils m'encouragent, les corbeaux. The crows cheer this dragon on, and you know, yes, I'm an androgynous pansexual aspie. Oui, who likes BDSM, switch, nothing on me, CIA, FBI, Stasi are gone. Rien sur moi, les Stasi, les services secrets, le CIA, les 6 services de sécurité et intelligence du Canada, GRC, FBI, le KGB, Mossad, le Mossad, service de secret, des services secrets israéliens, Secret Intelligence Service of Israel. You got that make-believe, man. That's what you got. You got that make-believe, man. You got that make-believe. Ça fait le... I like BDSM. J'aime le BDSM, hein? And they know my secrets. I'm a queen and a king of spades once a week. Je suis un dame et un roi de pique un jour semaine, du vendredi à minuit ou samedi. You're singing nicely. I love you too, crows. I love the crows. I love the crows like I love the crows. Here I sing it with the sunset. Love it. Shake that. Shake that, shake that. You can twerk while I kiss it. Kiss it. Kiss it all. Quand je donne des bisous partout. Partout. Je donne des bisous partout pour la chanson de la déesse. For the goddess dances with the kisses. For the lovers listen. Pour les amoureux qui écoutent. Encore les corbeaux qui s'en viennent vers le coucher du soleil. That are going, cheering this dragon on. We love you, love you, love you, baby. On vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. I love you, pretty crows, the souls that they know. Les corbeaux qui connaissent mes secrets, puis ils sont pour m'aimer. The cheering, ils disent go dragon go. Ah oui le dragon, ah oui le dragon. The crows, the souls of the priestesses of the goddess. Les prêtresses de la déesse qu'on danse. Avec l'amour chante, travailleurs publics. It ain't all about the money. It ain't all about the money, it ain't all about the money. Hey, 44, that's too much. 42, that's too much. 44, that's too much. Gotta go below. See there, that's in red, red, red. 44, 31 is good. 31 is good. When you go 44, it's good. It gives you a warning. Ça vous donne un avertissement. You're going too fast. See, it went up to 44. See, on est à 44. La lumière. See, we got the light there. Thank you, crows, for cheering this dragon on. The crows are my fans. My only fans. All my willingly loving allies and armies. Pledge your allegiance. Legions are my de facto family. Toutes mes alliés puis armées.
Prêtez allégeance, légion. Prêtez allégeance, légion. Prêtez allégeance, légion. Vous êtes famille. And these are the crows. Ça, c'est les corbeaux. These are the crows. Ça, c'est les corbeaux que j'aime. Yeah, yes, I am a queen and a king of spades once a week. You know my secrets. Love BDSM. Discuss a Scorpio. It's time to that. Scorpio got to put a disclaimer. I always put a disclaimer. Je dis toujours disclaimer, not liable. Je suis pas. Ouais, pour. Je suis pas pour. Parfait, loin de là. Puis je dis avertissement, des fois c'est des thèmes adultes comme thème adulte. Adult themes. Oh yes. Give me that crow love. Give me that crow love. Give me that black and white and rainbow. Donnez-moi du blanc puis du noir puis du blanc puis de l'arc-en-ciel chez nous, chez moi. And that rainbow. Give me that rainbow loving. Donnez-moi de l'amour. Donnez-moi de l'amour. Rainbow loving. BDSM, yes. I like it. J'aime ça. Le sadomasochisme. J'aime le sadomasochisme. Le sadomasochisme. Échange de sadomasochisme. BDSM. Bondage, domination, submission. Like it. Well, now the crows, like yesterday, they were there at the bottom. Now they're coming home with me. Come home with me, man. Bring y'all home. Vous amène tout. Crows are beautiful. See, so black, man. So noir, man. I think I'm like so. Comme l'âme. Gotta get that sun and moon, man. La lune puis le soleil. Hawks and crows. Des rapaces, des éperviers aussi, éperviers. So we'll drive it out west. I gotta get that yellow. Oh, just in time. Juste à temps. Gotta be careful. $44 seconds, 42, 40. Wow, 44 seconds. 44 secondes. Pas besoin, mais my anonymous sister friend could live in that mansion. My anonymous sister friend could live in that mansion. My anonymous sister friend could live at that corner gated there. I can live right here, or vice versa. Switch every full moon, we switch. But that's a lot of seconds there to cross the pedestrian. I thought it was gonna be like 20 or, but 44 it said. Maybe it was 45, but I saw 44, but I did see 44 for sure. Turn your heads left and right when you cross, even if they have a stop. On tourne la tête de gauche à droite. Même si un arrêt, on tourne la tête de gauche à droite. Pour notre sécurité et la sécurité de l'autre. For our security and the security of somebody else. And that has a stop there.
East, west, north, south. Because now I'm going west. Maintenant, je m'en vais à l'ouest. Fait que quand je tourne mon caméra, là, maintenant, c'est le sud. Now it's south. The camera's turned south. Now it's west. Maintenant, c'est vers l'ouest. Maintenant, c'est vers le nord. Now it's north, north, north. And now it's east, east, east. Maintenant, c'est vers l'est. Les automobiles que je vois, ils viennent de l'est. Ils s'en vont à l'ouest. And vice versa, those that are coming, they're going east. So this is east-west. And to my right hand is the north, and to my left hand is the south. À ma main droite, c'est le nord. À ma main gauche, maintenant, de ma position, c'est le sud. Fait que, même s'il y a des arrêts à tous les points, nord, sud, est, ouest, on tourne la tête puis on regarde, on vérifie quand même. Even if there's a stop sign north, east, west, south, we turn our heads, we verify, even though we verify. We double check, triple check sometimes. Il faut qu'on vérifie 2-3 fois des fois. And that's how we're gonna rock and roll it. East, west, north, south. Turn your heads left and right. See, like this. Left, right, left, right, left, right. Like marching citizens. For the empire, for the empire, for the senior citizens and all. Pour l'empire, pour l'empire, pour l'empire. Little doggy. So it's been a great march. Third in a row. Troisième de suite. March to the mountain, good stretching. Good weight on the backpack, about between 22 and 44 pounds. C'est bon. Une bonne sur le sac à dos. On the backpack. 44 pounds. Maximum, 22 minimum. Between 22 and 44. 44 max, I would say. 44 maximum, maximum, maximum. Entre 22 et 44, 22 minimum de livres, pas de kilogrammes. Pounds, not kilos though. Again, here, turn left and right. For the empire, pour l'empire, for the senior citizens. You know, march. Wow, marching in steel toes, man. But the cap d'acier, mon. C'est mieux à la montagne. It's better because it's got rocks. Hard terrain, better steel toes there. Terrain dur. And millions of workers across North America wearing steel toes today. They just like me. Des millions de travailleurs. L'Amérique du Nord, ils ont porté des bottes de cap d'acier comme moi aujourd'hui. Travailleurs publics. Public workers. Farmers, les fermiers, those in the warehouses, ceux-là dans les entrepôts qui chargent les camions, going and unloading, loading the trucks, man. Loading, unloading, unloading, loading the trucks, qui chargent le camion. Those that are unloading and loading the trucks, qui déchargent puis chargent le camion. Those that are unloading the trucks, you know. And here we are, back at the terrain where we started. We're gonna go drill it some more. Gotta get back east. Correction. West. We're good for time. 4:50 if I make it home by 6. Shower. Get dressed. Get the ticket and go see the movie. Prendre le billet. Puis m'en vais voir le film. Go see the movie, man. Here we are, back on the field. This is the field, see? And that clock is always 7 there. That clock there, see? That's the clock. It's always 7. It's been 7 years. That clock is always 7. L'horloge, la cloche. Là-bas, il est toujours 7 heures. Ça fait 7 ans que s'il est 7 heures. It's 7 years. It's been 7 years. That's 7 o'clock. Ça fait 7 ans que c'est comme ça. Seven years has been 7. 7 ans que c'est 7 ans. Oh, somebody working out. Good for you. Il y a qui font de l'entraînement. My children of the empire. Les enfants sur le terrain. Got safety, security, and joy and freedom of my children. Pour mes enfants, sécurité et en joie. To be protected and safe.
encouraged to work out, train, exercise, public hygiene, and taught in love, qui soient éduqués dans l'art de l'amour, man. Art of love, art of hygiene, the public, le public, children of the empire, man. Les enfants de l'empire, you know. It's the children of the empire. Les enfants de l'Empire. Children of the Empire. Les enfants de l'Empire. People's Empire. L'Empire du peuple. Support my dream manifesting as the dancing goddess in the Dragon Kingdom. Soutenez mon rêve qui se manifeste comme le royaume de la déesse et du dragon qui danse. The Dragon Kingdom, People's Empire, le royaume du dragon, l'empire du peuple. Pour le collectif de civilisation nord-américain, for the collective North American Civilization, 24/7, 24 sur 24. We gotta get it. For east, west, north, south, east, west, north, south. Turn your heads left and right when you cross the street, even if they have a stop. But see, the stop is only north and south. There's no stop from the east and from the west. Vous voyez, ça, ce coin ici, il y avait juste un arrêt du nord, du côté nord et sud. Il n'y avait pas de l'est puis l'ouest. Fait qu'il y a plus de danger, hein? There's more danger, therefore, if there's not a stop sign on every corner of the four sections, right? East, west, north, south. S'il n'y a pas d'arrêt à chaque coin, il y a juste nord-sud, ou ça peut être juste l'est-ouest, puis pas nord-sud, mais d'habitude, c'est nord-sud et nord, puis pas est-ouest. C'est des principes, it's principles of how we build it, eh? It's principles, man. C'est des principes. See here they have on each corner. Ici, non, sur chaque coin. À l'est, au nord, au sud, à l'est, puis à l'ouest. Here, there's the north and the south and east and the west. Your battery's running low. My laptop's battery's running low. Thank you, Hydro-Quebec workers of the past. Thanks to whom I got clean zero pollution energy to do this work vlog. Il dit que la batterie a diminué, mais merci quand même aux travailleurs de l'Hydro-Québec, grâce à qui j'ai fait ce travail avec ce ordinateur portable. I don't got money for a GoPro, but I got trillions of kisses, rock and roll. J'ai pas d'argent pour un GoPro, mais des milliards de bisous et des chatouilles. There it is. Somebody cooking that good. Quelqu'un qui cuisine du bon. Hey, look at that blue sky. Sometimes you gotta look up. Look at that beautiful blue sky. Quel beau bleu ciel. Hein? D'une beauté exceptionnelle. And now it's my turn to cross. Bon temps. Got 13 seconds, 13 secondes. See, maybe those senior citizens built those lights, maybe 60s, 70s. Peut-être les aînés qui l'ont construit, hein, qui ont mis les feux de circulation des années 60, 70, 80, puis la civilisation nord-américaine, North American Collective Civilization. Gotta get that drill out west.
Faut qu'on aille au drill à l'ouest. We drill it west. West, west, west. I just love that building. I always say it on my videos. It's Greco-Roman style. J'adore l'architecture du bâtiment là-bas. C'est une école privée. Mais j'aimerais mettre de la couleur, mais quand même, I love that structure. It's like, has, I think, Corinthian or Dorian or Ionic, like pillars, comme Dorien ou Corinthien ou Ionique, de gréco-romaine, puis comme des piliers avant. C'est quelque chose que j'aime. Right there, see? That building. So I'm about to pass there. That one. It's Marinopolis. I just love it. The building, I just love it. Has a feel of a Roman Senate, the Senat Romain, Roman Senate or Parliament, Greek Parliament. Well, Senate was more Rome. Parliament was more Athens. Le Parlement c'était plus l'Athènes, puis le Sénat c'était plus Rome. Mais ça a fusionné dans l'Occident. It got fused in the West, in North America, right? Parliament and Senate. We have both upper house, lower house, you know. And here it is. We gotta drive it to the west. We'll drive it to the west, man. But the only thing I would love to see is color, rainbow. All of it, from one side to the other. J'aimerais ça voir la peinture d'arc-en-ciel dessus, parce que c'est quand même trop gris à mon goût. It's a little bit gray to my taste, but I would love to see color, rainbow. It's private, so I'm not gonna do volunteering for the private. No private is for me, yeah. Pas de privé, bénévolat pour moi, votre dragon arc-en-ciel, puis qu'ils vont pouvoir le faire eux-mêmes, en privé les finances, puis... For the seniors, 93 seconds left, 93 secondes. Grateful, thankful that my rent's paid, electricity bill's paid. Got food, coffee and tea, and a backpack is full of food. J'ai la gratitude de j'ai payé mon loyer, ma facture d'électricité, puis j'ai de la nourriture dans mon sac à dos. Avec des choses à manger, with good things to eat. So go seniors, go. Pour nos aînés qui ont 65 et plus, senior citizens who are 65 and over today, 65 and over, 65 et plus, and they got 65 and over, and we gotta get that drill, man, and saluting them today, meditating on them, while they build, méditer sur eux autres, qu'est-ce qu'ils font, où ils sont à travers l'Amérique du Nord, puis qu'est-ce qu'ils ont fait, tout le travail, puis votre philosophe artiste en marche. You're independent philosopher on the march, artist. It's public works right there. For the empire, pour l'empire. For the empire, pour l'empire. For the empire.